नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी వస్తలేగా नीति नामिने చైర్స్ మొదలేవు మా పెద్ద చైర్ మీద నువ్వే కూర్చో నాకు ఎక్కడి నుంచి सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण వెళ్ళిపోతాను कृष्ण లోపల कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा वेलकम all devotees మీకు స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదమ్మా Yes, yes. we'll try to sing from that one and I will sing 2 lines you try to follow
हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना श्री चैतन्य नित्यानंद श्री चैतन्य गीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेवा 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 जय सुभद्रा 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 माते जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो गौर हरि निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो गौर हरि पतिता पवाना पतिता पवाना पतिता पवाना गौर हरि पतिता पवाना पतिता पवाना पतिता पवाना गौर हरि पतिता पवाना पतिता पवाना पतिता पवाना गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल 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 नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Hare Krishna. Thank you all for joining for one more session. We'll get started. రాజా వెంకట్ గారు ముందు కూర్చోండి అవకాశం ఉంటే. పవన్ స్క్రీన్ కొంచెం ఆ చివరి కట్ కొంచెం జరపాలి, ఆ అటు పక్కన చిన్న కట్ అయింది రైట్. సో లెట్ us do these prayers and we get started. Correct. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాంతి స్వాపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృందం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. I'll do this, you all repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrutyam Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavatir Naishtiki Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha.
गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः नामिने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पङ्कजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पङ्कजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो ब्राह्मण्य देवाय नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। హరే కృష్ణ. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్. సో వీఆర్ అగైన్ గోయింగ్ టు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వీఆర్ ఆల్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు వన్ మోర్ న్యూ ఇయర్. టుమారో ఎవ్రీబడి విల్ బి హ్యాపీ సెలబ్రేటింగ్ 31st December in a very, very big way. Crores of rupees are spent tomorrow. Lot of fun. All young people will be drinking and dancing whole night, trying to welcome New Year. But a spiritual person should use 31st December to reflect. What did I do last year? The real spiritual person is not who is really jumping and dancing and drinking there. It's more thinking about, నా జీవితంలో ఒక సంవత్సరం ముందుకెళ్ళిపోయింది, అయిపోయింది, ఇంకో కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ వాట్ డిడ్ ఐ డూ? And try to introspect, reflect, see how do I correct myself, and start looking at how do I start my new year in a much, much better way. What more determination I can do, how well I can get connected to God. Of course, there are many aspects, not only God, it is about family, many responsibilities. Of course, it's a time to reflect everything, but because we are talking about the most important topic, spiritual topic, it is important to make some resolutions, right? All of us make New Year resolutions. I do every year. I just change the year date. Every year I keep writing New Year resolutions. Every year I write I need to lose 15 kilo. But every year I change the year because I'm not losing. So I thought this year I will not write about my weight loss. I will write about how seriously I'll get connected to Krishna. I thought let me put that in my New Year resolution. What should I do more? How should I serve Krishna more? How should I share this knowledge with everybody? And make sure that more and more people are connected to this glorious path of bhakti so that everybody's life get glorified and we can move forward in our life. Because we find people rarely who tell us about bhakti path and that life is human life is very, very rare. So one should make use of this opportunity. ఎందుకంటే అందరూ మనకు చెప్పేది ఒకటే, జిందగీ నా మిలేగి దుబారా, ఎంజాయ్ జీవితం. మనం రోజు వినపడేది అదే. అతి కొద్ది మంది మాత్రమే మానవ జన్మ అరుదు, దాన్ని సాఫల్యం చేసుకోవాలి అని మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి గుర్తు చేస్తున్న ఎంతోమంది ఆచార్యులకి మనం కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ డే. సో వీ స్పెండ్స్ కన్సిడరబుల్ టైమ్ లాస్ట్ 2 weeks టాకింగ్ అబౌట్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాపిక్, డెత్. We spent 2 weeks talking about death. What does it mean? Is death positive or negative? What will happen to the soul? ఇంతకు ముందు we were discussing about Stula Sharira and Sukshma Sharira, which is gross body and subtle body. Last week, we also discussed about the third kind of thing called Preta body, which get formed in the 12 days. When you are doing everyday offerings, that Preta Sharira will be formed, and how that Preta Sharira will start the journey. Once all the 13 days, 12 days gets over, it will get all the required energy. ఆ సంచి వేసుకొని 2 సంచులు పాప పుణ్యాలు సంచి వేసుకొని షోల్డర్ బ్యాగ్లో వేసుకొని ఆ ప్రేత శరీర will start walking and it will start walking. We discussed lakhs of kilometers we have seen last time. Lakhs of kilometers it will start walking,
And దారిలో it will go through so many kinds of problems. And మన లైఫ్లో చేసుకున్న పాప పుణ్యాలు బట్టి ఎన్ని పుణ్యాలు చేసుకుంటే అక్కడ we'll get an umbrella. When it is too hot, we'll get an umbrella. And when we are so tired, somebody will give us a glass of 7-Up, or a Limca or something, or a glass of water somebody will give. Otherwise they'll say nadu మంచినీళ్ళు కావాలంటే ఏం లేదు నడు డిపెండ్స్ అపాన్. అప్పుడు మనం కూర్చొని అయ్యో నా లైఫ్ అంతా వేస్ట్ చేశానంటే యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. దట్ సిచ్యువేషన్ ఇట్స్ జస్ట్ డన్, అయిపోయింది. యూ కెన్ ఓన్లీ వెయిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ బాడీ అండ్ చేంజ్ యువర్ కన్సెప్షన్. బట్ అప్పుడు ఇంకేం చేయలేం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ పాస్ట్. We keep walking like that, finally go through almost 16 puras, Yamapuras, 16 Yamapuras, and finally we go to the Yamaraj, which other religions call it Judgment Day అంటారు, Christians Judgment Day అంటారు. పాప పుణ్యాలు బేరీస్ చేసి, అది కూడా అక్కడ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నారు, మొత్తం బ్యాలెన్స్ షీట్ అంతా రివ్యూ చేసి he will tell us financially how strong you are, how is your debt equity ratio, how is your capital repayment ratio, itla చాలా మొత్తం అనలైజ్ చేసి then finally they'll conclude what kind of you have to go through, what kind of sikshas, and after that what kind of body will be given up, and there'll be training for that body. Next life, if you are given a animal body, they'll be training for the animal body, because our consciousness have to change. Because right now we have a human conscious. Even though we go into animal body and we start thinking I am Satya, I am living in 8102 Greenways, that animal cannot survive. If I go into a dog body, I have to think I'm a dog. 100% I have to think I'm a dog, and I should feel, if I look into the mirror, I should feel proud, I'm a beautiful dog, and feel avgalgal. Atla consciousness marchi, then they again Bhagavad Gita lo cheppinattu, when the rains come, through the rains the souls also fall into the land, and the souls go into the bhumilonchi velli మనం పండే పంటలోంచి బయటకు వస్తుంది. And when we eat the food, they enter into our body. And when the male and female come, the soul enter into the mother's womb. Whatever it may be, the animal or a human, it will go into the mother's womb. This is what Bhagavad Gita has clearly explained. Annat bhavati bhutani. Everything is clearly explained in Bhagavad Gita. And then finally we enter into the mother's body, and life continues again, next journey. And what is coming from the previous life? Mind, mano buddhi ahankara. Mind, intelligence, and false ego, ahankara. Mind is always our storehouse of all the impressions and desires. The impressions of past lives, desires and impressions. Then intelligence, our discriminative power, what is right or wrong. And last one is ahankara. Ahankara means it's basically I am away from God and I am this body. I am not a soul, I am this body. This is ahankara which is keep going on, which is keeping us away and away and away from Krishna. The day, through this kind of processes, through the kind of bhakti process, through the kind of nama sankirtana process, through the kind of reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, ee processes ద్వారా slowly we'll start going into the soul consciousness. Because most of the day మనం చేసే activities అన్ని they are all body consciousness. Family, sampadana, udyogam, all the activities what we are doing, they are all at a body consciousness. Because I have taken a birth in a certain family, I have a certain responsibilities. But very little time we start thinking I am a soul. Soul jivera satya hoy, krishnera nitya dasa. That means I am the eternal servant of Lord Krishna. I am the eternal servant of God. That is what Shastras are telling. So at a soul level, you start understanding I am not Satya, I am not a CA, I am not working for a software company and all these things. Soul level, I am eternal disciple of Krishna. I am an eternal servant of Krishna. So what should I do? I should chant for some time. I should read Bhagavad Gita. I should read Srimad Bhagavatam. I should pray him. I should go to temple, do something and start developing that relation. Last week we were discussing in our chat. Is there any relation which is getting easy today? Husband-wife relation, office, every relation you put efforts, right? We have to put so much effort to build that relation. To start, build, nourish, grow. It doesn't happen easily, kadandi. A relation is easy aipotunda. Is there any relation which is easily happening? No. Relations are given. Karmanusara relations are given. Runanubandhena Pashupakshi Sutalaya. That's what we hear. So Runanurupena Pasu Patni Sutalaya. Pasu means all this one. Patni, wife, Suta, children. Alaya means house. And all the kinds of things, animal, vehicles, everything. Pasu Patni Sutalaya. Runanubandhena. So మనం ఏదో రుణం చేసుకున్నాం కాబట్టి హస్బెండ్ వైఫ్ ఒక ఇంట్లో ఉన్నాం మన పిల్లలు ఏదో రుణంతో తీసుకొని వచ్చి ఆ రుణం ఎప్పుడెప్పుడైతే ఎవరి పార్ట్ అయిపోతుందో దే విల్ ప్యాక్ ద బ్యాగ్స్ అండ్ గో.
రుణక్షయక్షయం అంతే. నాటకంలో మనందరూ కలిపి ఒక నాటకం ఇస్తున్నాం అనుకోండి, నా పోర్షన్ అయిపోగానే నేను దిగి బ్యాక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాను. ఇంకొకటి పోర్షన్ నడుస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళ పోర్షన్ అవగానే వాళ్ళు బ్యాక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఫైనల్గా డ్రామా అయిపోతుంది, తెర మూసేస్తాం కదా. ఆ డ్రామాలో ఉన్న 10 మంది ఆర్టిస్టులకి ఎప్పుడప్పుడు ఏదో టైం వస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళు అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ కృష్ణ ఈస్ సేయింగ్, దట్ జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, దట్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ హ్యాస్ టు డై one day. So let us not worry from a point of view that soul is eternal, only body is dying. So with that consciousness, we have to think forward. And even thinking from a material point of view, మనందరూ ఎన్నో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లోనూ లాంగ్ టర్మ్ వాటిలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం టు మేక్ అవర్ రిటైర్మెంట్ యాజ్ గుడ్ as possible. But we are not investing into our next life. We are not investing into next 50 lives. Today we are trying to invest in the last 20 years, 30 years. Now Krishna is saying, please invest into the next 50 lives. Whatever you are doing now will be carried. మెటీరియల్గా ఏదన్నా సరే ఈ భౌతిక జీవితం అయిపోగానే, have you seen anybody living carrying anything? No. But whereas spiritual capital, material capital, spiritual capital, I'll say. Material capital becomes zero at the end of this one. But spiritual capital will be taken life after life after life after life. So once we understand, we should start investing some money into the spiritual capital. That's what Krishna is telling. So now we jump into another important topic. Why do bad things happen to good people? Today we had a nice conversation. Lakshmi Garu has shared good perspectives about what you understood. So let us, I think it is all very foundational. Luckily, whoever is born in India, we all to some extent know karma philosophy. ఎంతో కొంత డీప్గా తెలిగిపోయిన ఎంతో కొంత మనందరికీ ఉన్నది. వెస్టర్నర్స్ ఆల్సో నౌ వెరీ కామన్, ఐ వుడ్ బి సీన్ ఇన్ US, karma. They also start using this word karma. They also started using this word. So this is the greatness of India. At least we know, of course, విన్నా మనం పాటించాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ ఎ సిగరెట్ ప్యాకెట్, దాని మీద ఎంత క్లియర్గా ఉంటుంది, హరే కృష్ణ అమ్మ. సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని 70% రాస్తున్నారు ఇప్పుడు. సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఎంత ఉంటే 70% ఆఫ్ ద సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద క్లియర్గా ఉంటుంది ఇట్స్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని. బట్ నో బడీ బాదర్స్. అది అంత క్లియర్గా భయంకరమైన క్యాన్సర్ బొమ్మలు ఇవన్నీ ఉంటాయి, డిస్టర్బింగ్ బొమ్మలు ఉంటాయి, బట్ అయినా సరే నో బడీ బాదర్స్ అండ్ దే స్టిల్ కన్జ్యూమ్ ఇట్. సో అలా కూడా మనం కూడా కర్మ ఫిలాసఫీ తెలిసినా మనం పని చేసేప్పుడు అది మనకి ఆ నాలెడ్జ్ గుర్తుండదు, మర్చిపోయి మనం యాక్షన్స్ చేసేస్తూ ఉంటాం. రైట్. సో టుడే వీఆర్ గోనా టాక్ వాట్ ఈస్ కర్మ. We all know, but we'll try to understand little from Bhagavad Gita. What are the laws behind karma? Common questions. That common questions we'll try to cover some of the questions, but still we can continue to talk. Types of karma. Asal karma sources enti. Destiny versus karma. Anta prarabdham antaru. Malli మన చేతుల్లో ఉందంటారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ రండి. తర్వాత ఫ్రీ విల్, మనకే చాయిస్ ఉందంటారు. సో అంతా ప్రీడిటర్మిన్డ్. If everything is predetermined, then what is free will? If everything is in our hands, then what is karma and what is prarabdha? This is a very confusing topic. But by grace of Krishna, we'll try to understand this one. And why we need to understand about loss of karma. And conclusion on how to handle the loss of karma. Right? That's how this session, we'll see. I'm ambitious. As usual, every time I try to put big topic to cover in one session. But I don't want to rush. We can always go into the next session. At a logical point, we'll stop and continue this one. So my guess is it might even take 2 sessions. Depends upon number of questions. Usually this topic is, they'll have a lot of questions. When I was attending this session, I had hundreds of questions. When somebody was teaching me, I was asking this so many questions on this topic. This topic went for 6 weeks, not 1 week. So I'm giving you a target. So you can stretch this topic to 7 weeks also. It's up to you. It's my duty to talk. Whatever I can do, I can do. So why do bad things happen to good people is the topic. Why do bad things happen to good people? We see so many nice people. Are enta manchi vallandi vallu. Are vallaki ituvanti kashtam vachindi entandi. That puzzles us. Are nenu chinnapadi nunchi vallani chustunnanandi, vallu asalu eppudu దైవ కార్యాలయంలో ఉన్నారు, ఏదో మంచి చేస్తానే ఉన్నారు, పాప వాళ్ళకి ఇటువంటి కష్టం వచ్చింది ఏంటి అని మనం బాధపడతాం. సిమిలర్లీ వి సీ ఆపోజిట్. వీళ్ళకి మించిన వెధవ ఎవడూ లేడండి, అయినా సరే ఏం సుఖపడుతున్నాడండి, వాడికి ఉన్న దరిద్ర హ్యాబిట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, వారానికి ఒక కారు కొనుక్కుంటున్నాడు, ఇల్లు కొనుక్కుంటున్నాడు. ఇట్ పజిల్స్. అంటే అసలు అడుగుతూ ఉంటారు, అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఈజ్ దేర్ జస్టిస్?
ఉంటే అదో సాంగ్ ఉంటుంది కదా, పాప ఉంటే కళ్ళు మూసుకున్నావా, ఇట్లా దెర్ ఇస్ వన్ ఓల్డ్ సాంగ్. సో అసలు ఉన్నాడా, ఆయన చూస్తున్నాడా, ఈజీ రియాక్టింగ్ ఆర్ ఈజీ స్లో ఇన్ రియాక్టింగ్, మేబీ కొన్నిసార్లు ఆయన చూడలేదేమో అని మనకి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆయన చూస్తే వై ఈజ్ ఈ నాట్ రియాక్టింగ్, వై ఈజ్ ఈ నాట్ ఇమీడియట్గా ఎదురుకుండా ప్రత్యక్షమై నువ్వు తప్పు చేసావు, నా చంప ఎందుకు పగలగొట్టాడు ఆయన, ఎప్పుడో వచ్చే జన్మలో ఇవ్వటం ఏంటి, వై ఈజ్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్, వై కాంట్ హీ ఇనీషియల్లీ సెటిల్ ఇట్ ఆఫ్, ఆర్ వై కాంట్ ఇమీడియట్గా తప్పు చేస్తున్నప్పుడు వెంటనే ప్రత్యక్షమైన తప్పు చేస్తున్నాను ఎందుకు చెప్పడు, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 23 సబ్సెక్షన్ 2 నీకు ఈ శిక్ష ఉంటుందని ఆయన నాకు ఎందుకు చెప్పరు ఇమీడియట్గా. దీస్ ఆర్ కామన్ క్వశ్చన్స్ విచ్ కమ్ ఇన్ టు ద మైండ్. ఆల్ ఆఫ్ us get these questions. We'll try to see, understand some of them. For example, this man was a Christian, great Christian. He was like a father, Christian church father. దాదాపు ఒక 25-30 సంవత్సరాలు ఆయన ఎవ్రీ వీక్ గొంతు చించుకొని అలాగా భగవంతుడు ఉన్నాడు, మీరు ఆయన నమ్మండి, యేసు ప్రభువుని నమ్మండి, ఆయన ఉన్నారని చెప్పి 30 ఏళ్ల పాటు ఆయన he was doing it day and night, he was doing that kind of thing. అటువంటి మనిషి ఒక రోజున ఒక మనవడు అనుకుంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్, ఒక మనవడిని తీసుకొని బయటకు వస్తున్న వెళ్తుంటే అక్కడ ఏదో షూటింగ్ జరుగుతుంది, గొడవలు, సంబరీ ఆర్ షూటింగ్. యుఎస్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా, వీ సీ ఫ్రమ్ హియర్ యుఎస్ మీన్స్ వెరీ నైస్ డాలర్స్, బ్యూటిఫుల్ లైఫ్. పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే విల్ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ what is the karmic reactions that country is going. We see the positive side of US, but there's so much difficult side of US. Some people who lived there understand the challenges of living there. So shooting godolo, they've killed the small boy, ఆయన మనోడు. He was utterly shocked. వారం నేను నీ పేరే తలుచుకుంటుంటే, ఎవరో మధ్యలో షూటింగ్ జరుగుతుంటే నా కొడుకును నా మనోడు, ఐ ఫర్గాట్ దట్ వన్, వాళ్ళని షూట్ చేస్తారా, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి హెస్ బికమ్ పరమనాస్తిక. అంటే హీ వాజ్ సర్వింగ్ ఎ చర్చ్ ఫర్ 30 years. ఒక్క ఇన్సిడెంట్ తోటి ఆయన నాస్తికుడు అయిపోయాడు. అంటే నువ్వు లేవు అన్న కంక్లూషన్కి వచ్చాడు ఆయన. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో వై డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్? నెక్స్ట్, దిస్ స్మాల్ బేబీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ టర్మినల్ ఇల్నెస్. మీరు చూస్తూ ఉంటారు హాస్పిటల్లో, యువర్ రియల్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ చిన్న పాప, 4 ఏళ్ళ పాప, నాన్న నేనేం చేశాను, నాకు ఈ కష్టం ఎందుకు వచ్చింది, నాకు ఈ టర్మినల్ ఇల్నెస్ ఎందుకు వచ్చింది, నాకు ఈ క్యాన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది, ఏదో అక్యూట్ హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చింది, ఇంకో ఫ్యూ డేస్లో చనిపోతారు డాక్టర్ చెప్తారు. వాట్ డిడ్ ఐ డూ అని చిన్న పాప మన అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్తా? అసలు ఆ చిన్న పాప ఇంకా స్కూల్కే పోలా, పోనీ వెళ్ళినా ఎల్కేజీలో ఉంది, ఏం పాపం చేసింది, ఏం సమాధానం చెప్తా మనం? నేను ఎందుకు చనిపోవాలి అనే క్వశ్చన్ అడిగితే వాట్ ఆన్సర్ కెన్ వి గివ్? సిమిలర్లీ, one lady lost her entire family in the war, husband, wife and everything. Some years back, actually it's very very difficult to hear this one. When I heard this one almost like 20 years back, ఒక పెళ్ళయ్యాక వెంటనే కార్లో వెళ్తున్నారు, పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు, పెళ్లి కూతురు అమ్మా నాన్న, పెళ్లి కొడుకు అమ్మా నాన్న పెద్ద కార్లో వెళ్తున్నారు, అండ్ దే హ్యాడ్ అన్ యాక్సిడెంట్. ఎవ్రీబడి డైడ్ ఎక్సెప్ట్ దట్ పెళ్లి కూతురు. పెళ్ళయ్యాక ఇంటికి వెళ్తున్నారు, అత్తగారి ఇంటికి వెళ్తున్నారు, యాక్సిడెంట్లో దే ఆల్ డైడ్, ఒక్క పెళ్లి కూతురే మిగిలింది. కెన్ యూ ఇమాజిన్ హర్ ప్లైట్? యు ఆర్ జస్ట్ మ్యారీడ్ less than 24 hours ago, and rest of the life you have to be like a widow. I mean, as per the system. You think about that, what kind of enta, why ante, what kind of answer you can give? Why? So many innocents are killed this war. And we see also like tsunamis వస్తుంటాయి, earthquakes వస్తున్నాయి, కొన్ని lakhs of people are dying. So what is this complex algorithm which Krishna has written behind this? Why are they all dying at that time? ఆ సునామీ వచ్చినప్పుడు కొంతమంది బీచ్కి వెళ్ళారు. So actually I heard a statement which says, let me repeat that statement carefully so that you will understand. Death do not come because of disease. Because death has to come, disease comes. చావు అన్నది ఆ డిసీజ్ వచ్చింది కాబట్టి చావు కాదు, చావు రావాలి కాబట్టి ఆ డిసీజ్ వచ్చింది. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? మనం ఏమనుకుంటే ఎందుకు చనిపోయారంటే వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లంతో చనిపోయారండి, ఏదో దీంతో చనిపోయారండి అట్లా అంటుంటాం. నో, బట్ వాళ్ళకి చావు రావాలి కాబట్టి ఆ టైంకి ఆ సమస్య వచ్చి ఎట్లా కొట్లా తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఇట్ కుడ్ బి అన్ యాక్సిడెంట్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి డిసీజ్, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, బికాస్ దట్ టైం ఇన్ని ఊపిరిలు అయిపోయాక దట్ లైఫ్ ఈజ్ ఓవర్.
And the body, Krishna says, మనం last week లో కూడా చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం, కర్మానుసారే we are taking this birth. And in this life, we have to go through this % of karma. Once that karma is extinguished, Krishna says, you need to vacate this body. Until lease agreement అయిపోయింది, ఆఫీస్ వెకేట్ చేసేసారు, లీజ్ అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది, యూ హ్యావ్ టు వెకేట్. ద ఓనర్ ఇస్ గోనా ఆస్క్ us to go ruthlessly. సో సిమిలర్లీ జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి మనందరికీ ఎంతో కొంత లిటిల్ బిట్ తెలుసు. సో వై డిడ్ హీ కమ్ హియర్? టు అలౌ ద పీపుల్ టు సిన్ ఫర్దర్ ఆర్ టు లర్న్ అండ్ స్టాప్ సిన్. చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ హ్యావ్ దిస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. వాళ్ళకి దాన్ని ఏమంటారు, ఐ ఫర్గాట్. చర్చ్లోకి వెళ్ళి దే కన్ఫెషన్ సడన్గా ఐ రిమెంబర్. చర్చ్లోకి వెళ్ళి చర్చ్ ఫాదర్ చెవులో ఈ వారంలో చేసిన తప్పులన్నీ చెప్పేస్తే అన్ని పాపాలు తీరిపోతాయి అనుకుంటారు. తీరిపోవచ్చు, బట్ నమ్మకం ఉంటే. బట్ దాని అర్థం ఏంటంటే మళ్ళీ మండే నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయొద్దని. అంతేగాని మండే టు సాటర్డే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి సండే చర్చ్ ఫాదర్కి అన్నీ చెప్పేసేసి అమ్మయ్య అయిపోయిందని మళ్ళీ మండే మార్నింగ్ మనం మొదలెడితే దట్ ఈస్ నాట్ దిస్ వన్. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. సో మనం కూడా అంతే కదండి, ఇక్కడ నుంచి టికెట్ కొనుక్కుని గంగా వెళ్ళి మునిగేసి వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మనకి నచ్చినట్టుగా ఉంటాం. నో. సో ప్రాయశ్చిత్తం, పశ్చాత్తాపం, ఐ మీన్ శాస్త్ర సేస్ రిపెంటెన్స్ ఆల్సో ఈస్ విల్ రెడ్యూస్ అవర్ సఫరింగ్. ఎప్పుడైతే నేను అనవసరంగా నేను వాళ్ళని బాధ పెట్టాను, ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ స్పోకెన్ లైక్ దట్, వాళ్ళు అంత కష్టపెట్టే మాటలు పెట్టకుండా ఉండాల్సింది, అలా చేసి ఉండాల్సింది అని మనం ఇంటికి వచ్చి కొంచెం అనుకుంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్, కార్మిక్ రియాక్షన్ విల్ రెడ్యూస్ సమ్ టైమ్. బట్ అది పట్టించుకోకుండా అగైన్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వి స్టార్ట్ డూయింగ్, reactions will keep coming us. So these are all kinds of very, very important things. So it's very, very difficult to answer these kind of difficult questions. Why, what is happening in this world today? Why bad people are happy? Why good people are suffering? చాలా మంది నాస్తికులు అవటం ఇదే కారణం. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది అంటాడు, ఆ ఎదవలందరూ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు, ఈ దేవుడు అనుకున్న వాళ్ళందరూ కష్టాలు పడుతున్నారు, బెటర్ నేను దేవుడికి దూరంగా ఉంటాను. నా ఫ్రెండ్ ఒకడు అన్నాడు. అంటే దేవుడు అనుకుంటే కష్టాలు వస్తాయి, దూరంగా ఉంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ. That is some people's conclusion because they don't understand the whole Bhagavad Gita philosophy. It goes back to that. That's why Bhagavad Gita need to be taught to all of us when we are in school, so that we know what is right, what is wrong, what is Shastra telling. Karma philosophy, actually it is very, very Telugulo antaru nigudamainadi antaru. It's very, very intricate and very, very difficult. Even Bhagavad Gita also don't explain that ఇది చేస్తే ఈ శిక్ష, ఈ కర్మ ఈ రోజుకి వస్తుంది అని. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ డైరెక్ట్లీ, నోవేర్, నో బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. ప్రిన్సిపల్సే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, బట్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎనీ బుక్. ఏది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది అన్నది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కర్మ? ఇస్ ఇట్ యాక్షన్ ఆర్ రియాక్షన్? Both. Actually, it is both. Karma means both action and reaction. One sense, karma means action. Karma cheyatam is an action. Karma ఫలితం అనుభవిస్తాం is a reaction. So that way it is both. That's why Krishna says, అట్లని కర్మలు చేయటం మానరాదు. Have you heard that statement? ఘంటసాల గారు చెప్పింది. అట్లని కర్మలు చేయటం మానరాదు అంటే you cannot do an inaction. నేను ఏది ముట్టుకుంటే ఏదో వద్దో ఏమి చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటా. బండి తీసుకొని బయటికి పని అవ్వచ్చు, యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు. సో నాకెందుకు, నేను ఇంట్లో. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ సొల్యూషన్. కృష్ణ ఈస్ సేయింగ్, ఈజ్ వెరీ క్లియర్. కర్మ ఏం చేసినా ఏదో కర్మ వస్తూనే ఉంటుంది మనకి. చేసిన ప్రతిదానికి దెర్ ఇస్ ఎ రిజల్ట్, రైట్? ఆ రిజల్ట్ అనుభవిస్తాం కోసం వీఆర్ టేకింగ్ బాడీ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ వీఆర్ కమింగ్. సో అట్లా నేను ఏమి చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటా నాకు ఏ కర్మ రాదు అనుకోవటం ఇస్ రాంగ్. కృష్ణ సేయింగ్ దట్ ఇన్యాక్షన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆప్షన్. ఈ సేయింగ్ దట్ సోల్, నీ కాన్షియస్నెస్ ఏంటి, ఎప్పుడు ఏదో చేపిస్తానే ఉంటుంది నీ కాన్షియస్నెస్, మన సైలెంట్ గా కూర్చొనివ్వలేదు. సో బై అండర్స్టాండింగ్ దిస్ హోల్ సెషన్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ what karmas we can do and how we can do. How do we ensure that we don't get reactions in future? Next. So karma we discussed, it is both. So actually you see that picture, that last picture, are you able to see it properly? I think I should have got a bigger proper picture. The last picture, if you see, a person is killing a cow, but see the face, the cow is having the man's face and the man is having the cow's face. Have you observed clearly? Next time I'll show a bigger picture. So this means, maybe I can zoom, I think. Yeah. Are you able to see this picture? Man is having a cow's face and cow is having a man's face. So which is basically means that person who is killing the cow is agreeing that in the next life
Cow will become that person and the person will become the cow and the reaction will continue. నువ్వు నన్ను చంపా కాబట్టి నీ జన్మలో నేను నిన్ను తిరిగి చంపుతాను. That's what we discussed about when we are discussing about non-veg session. Mamsa is the word. Mamsa is the word means నేను నిన్ను తింటున్నాను కాబట్టి వచ్చే జన్మలో నువ్వు నన్ను తినొచ్చు. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ పర్మిషన్. మాంసము అంటే అది. యు ఆర్ గివింగ్ పర్మిషన్. ఇట్ ఈస్ అ మంత్ర. సో దట్స్ వాట్ let's continue talking. Yeah, we all know Newton's law. Every action has an equivalent and opposite reaction. So is Newton's law is also like karma? To some extent, because Newton's law is about material objects, whereas karma is spiritual object. Is very, very difficult. Right? You know what is Oxford Dictionary says? Actually, Oxford Dictionary is still not polluted. It's giving the right meaning. The sum of a person's actions in this and previous states of existence viewed as deciding their fate in future existence. This statement is as per Bhagavad Gita. Luckily, Nastikul evaru danni challenge chesi Oxford Dictionary meaning marchaledu. Is telling it is a sum of person's actions in this and previous states of existence, and it is accepting the we have lived already so many lives and viewed as a deciding their fate in future existence. Whatever actions we have done now and in the past is deciding our future. Shastra is telling very, very clear. So let's continue. What are the different religions talking about karma? Are you able to read that one? Huh? Can each one of you read one? Arun, can you read one? Christianity. Everything. Do to others as you would have them do to you. For this is the law and the prophets. Yeah. Maybe next one chadavandi. Sikhism. We'll go like this down. Can you see? Yeah. A stranger to me, indeed, friend to all. Can you read Islam? What did they say? Not one of the truly beings that can you wish for others. What you wish for yourself. The Prophet Muhammad. Mataji Zoroastrian, can you read? Others? Yeah. Renko gar next chautara Hinduism. Yes, Prabhuji. This is the sum of duty. Do not do to others what would cause pain if done to you. Mahabharata. Yes. Janaki garu Buddhism chautara. Just 1 minute, sir. Buddhism, treat not others. Okay. Treat not others in ways that you yourself would find hurtful. Hurtful. Okay. Are you able to hear me? Yeah. Hare Krishna. Archana garu, can you read Judaism? What is it telling? What is hateful to you, do not do to your neighbor. This is the whole Torah. All the rest is commentary. Yeah. And Jyoti garu, can you read Jainism? One should treat all creatures in the world as one would like to be treated. Mahavira. Sutra Kripa. And Manasa garu, Taoism chadutama? Prabhuji. My husband will read. He's attending the session today. Very nice. Hare Krishna. Namaskaram to your husband and also Jyoti gar husband. Namaskaram andi, welcome. మీరు మా ఫ్యూచర్ సెషన్స్ కి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అవకాశం ఉంటే మీరు తప్పకుండా రండి. చాలా సంతోషం ఇవాళ. Thank you for encouraging your family to attend each week, to attend this session. I personally thank the spouses, whoever are supporting your family. Yeah, Taoism చదవండి. మీ పేరండి? ఉమానంద్ అండి. ఉమానంద్. జ్యోతి గారు హస్బెండ్ మీ పేరు? అంకుల్ ప్రదీప్ అండి. ప్రదీప్ అండి. నమస్కారం. యా, మీరు చదవండి ఉమానంద్ గారు. టావోయిజం. Regard your neighbor's gain as your own gain and your neighbor's loss as your own loss. Hare Krishna. Hare Krishna. See this whole thing, all religions are telling only one thing. Do not do to others what you don't want them to do to you. ఇతరులు నీకు ఏది చేస్తే నువ్వు బాధపడతావో అది మనం ఇతరులకి చెయ్యొద్దు. One sentence. All religions are talking about this one, right? And they are all related to same. One should treat all creatures in the world as one would like to be treated. Regard your neighbor's gain as your own gain and your neighbor's loss as your own loss.
మనకి ఇదివరకు ఒనిడా టీవీలో వచ్చేది ఏంటిది, ఓనర్స్ ప్రైడ్ నైబర్స్ ఎన్వి. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఎదుటోళ్ళు చూసి ఎన్వి అవ్వాలని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అంటే దే ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎన్వి. యాక్చువల్గా శాస్త్ర ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఎ వైష్ణవ నేచర్ యాజ్ పరదుఃఖ దుఃఖి. పరదుఃఖ దుఃఖి అంటే ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు బాధపడుతుంటే వాళ్ళని చూసి నీ కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తే యు ఆర్ ఎ ట్రూ వైష్ణవ. అయ్యో అని, అమ్మయ్య వాడు బాధపడుతున్నాడు, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, వాడు నేను అన్నం తినక్కలేదు అని అనుకుంటే పరదుఃఖ సుఖి అయితే యు ఆర్ నాట్ ఎ వైష్ణవ. పరదుఃఖ దుఃఖి, ఇతరుల దుఃఖం చూసి నువ్వు తట్టుకోలేనంత నువ్వు కాదు బాధపడితే దెన్ యు ఆర్ ఎ ట్రూ వైష్ణవ ఇన్ యువర్ హార్ట్. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ కృష్ణ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కదా. ఇవాళ వెన్ వీ గో ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ కదా. దే చెక్ అవర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్, అవర్ పర్సనాలిటీ స్టైల్ అన్ని చేస్తారు కదా. వెన్ వీఆర్ ఎట్ ద ఎంట్రన్స్ డోర్ ఆఫ్ వైకుంఠ దెర్ ఇస్ మచ్ మోర్ డీటెయిల్డ్ ఇంటర్వ్యూ. Finally, then only they will open the door of Vaikuntha and allow you to come. And one of the important quality we all need to develop is paradukha dukhi, right? So all religions are telling, be extremely careful, do not hurt others, do not harm others. I know it is very difficult world outside. World outside ఎలా ఉందంటే మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నా అవతల వాళ్ళు they are not like us, right? మనం ఎంత మంచిగా ఉంటే అంత సఫర్ అవుతాం, because other people are not exactly like us, they are not having same consciousness. దాని సొల్యూషన్ ఏంటి, వాళ్ళని కూడా మీరు మీ సెషన్కి తీసుకురండి. ఆర్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు అటెండ్ ద అదర్ సెషన్ స్లోలీ. గాడ్ కాన్షియస్నెస్ ఓన్లీ విల్ చేంజ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్, నో మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ కెన్ మేక్ ఎ పర్సన్ ఎ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి. ఈవెన్ దో పర్సన్ మైట్ బి సైంటిస్ట్, పిహెచ్డి, బట్ వాడు బుద్ధి మారకపోవచ్చు. బట్ మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్లో 5th క్లాస్ అయినా, ఈ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్లో 5 ఏళ్ళు బాలుడైనా 8 ఏళ్ళు వాళ్ళైనా సరే ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ పడితే దే విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ దట్ డిస్క్రిమినేటింగ్ పవర్. వాట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, అరే ఇది చేస్తే తప్పు, ఇది చేస్తే ఇలా ఉంటుందని మనకు ఆ డిస్క్రిమినేటింగ్ పవర్ వస్తుంది. నో కాలేజెస్, నో యూనివర్సిటీస్ ఆర్ టీచింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్. అట్లీస్ట్ వెన్ వీ వర్ చిల్డ్రన్, భగవద్గీత లేకపోయినా దెర్ వాస్ మోరల్ సైన్స్ స్టోరీస్ అవన్నీ. ఇప్పుడు అది ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ హ్యావ్ మోరల్ సైన్స్ యాజ్ దేర్ సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్. యా, right, let's continue. I know I wanted to spend some time on this one. So there are so many laws kadandi ivala. I mean, there are so many laws are there. Scientific law of vibration, relativity, cause and effect, polarity, rhythm, law of gravity. Atla even manaku kuda తీసుకుంటే Hindu law, Hindu marriage law, like civil law. There are so many, I mean, property law. There like there are so many laws kind of a thing which will govern a society to function in certain way. Like that, karma is a law which is governing the society to function in a certain way. So that's why karma law is very, very important. Everybody in this cosmic creation are working under certain law, and everybody are bound by the laws of karma. That's why humans have the ability to choose. All other species can only burn karma, but humans can create karma. We discussed this several times. Almost in every session I am repeating. Animals are here born only to burn karma. వాళ్ళ కొత్త కర్మ వాళ్ళకి అంటదు. మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం కర్మ అనుభవిస్తానికి ఈ శరీరం తీసుకున్నాం. బట్ అయినా సరే మన చేతిలో చాయిస్, ఓ పక్కన అనుభవిస్తున్నాం, ఓ పక్కన కొత్త కర్మ చేసే చాయిస్ మన చేతిలో ఉంది. సో ఆ చాయిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గివెన్ టు అస్. సో దిస్ లా అండ్ దిస్ బేసిక్స్ దే ఆర్ గివింగ్ అస్ సో దట్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ చాయిసెస్ విల్ ఎక్సర్సైజ్. సో వాట్ ఆర్ ద లాస్ బిహైండ్ కర్మ? కర్మ ఈజ్ ఇంపార్షియల్. Krishna's laws are impartial. అందరికీ ఒకటే. Everybody has to go through this one. Next, they are unstoppable. మనం ఆపలేము కర్మ సిద్ధాంతాన్ని. nobody can stop. Is there no way? ఇక్కడ రోడ్డు మీద బండి వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ లైసెన్స్ లేకపోతే ఆయనకి 500 రూపాయలు ఇచ్చి వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ కృష్ణుడి దగ్గర అది లేదు, మనకి చాయిస్. ఇది తీసుకున్న ఆయన నన్ను వదిలే అంటానికి లేదు. సో కెన్ వి ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద లాస్ ఆఫ్ గాడ్? Do you think we can fight against the laws of God? Impossible, because these are not material laws. ఇక్కడ ఏ కోర్టు కేసు అన్నా ఏ లెవెల్ కన్నా నెక్స్ట్ లెవెల్ కోర్టుకి వెళ్ళో, జిల్లా కోర్టు నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ నుంచి హైకోర్టు నుంచి సుప్రీం కోర్ట్ కన్నా వెళ్ళి యూ కెన్ అపీల్ ద కేస్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్ యూ కెన్ ఫైట్. బట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ కోర్ట్ దేర్ ఇస్ నో వన్ టు అపీల్. హీ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అపీలేట్ అథారిటీ. అంతే కదా, నో బడీ టు అపీల్ బియాండ్ హిమ్. ఇంకేం చేయలేము. దట్స్ ఇట్. వీ హ్యావ్ టు అక్సెప్ట్ దట్ వన్. మిగతా కేసెస్లో అట్లీస్ట్ వీ కెన్ గో టు నెక్స్ట్ స్టెప్. సో కర్మాస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ టెండెన్సీస్. టెండెన్సీస్ అంటే మనిషి, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు ద ఫ్రీ విల్ డెస్టినీ టాపిక్. లెట్ us try to understand. All of us are born with certain nature and certain tendencies, right? For example, Kalyan gar, if I know him enough,
ఐ కెన్ టెల్ ఈ సిచ్యువేషన్ వస్తే కళ్యాణ్ గారు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారని ఐ కెన్ ప్రెడిక్ట్. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఆయన ఇలా చేయొచ్చు అని ఐ కెన్ ప్రెడిక్ట్. బట్ అలా బిహేవ్ చేయాలో చేయకూడదో చాయిస్ ఆయనకు ఉంది. యు అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఇస్ లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యువర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆయన నేచర్ మైట్ బి లాక్ కొడతారు, మేబీ ఆయన నేచర్ కెన్ బి, ఆయన కొడతారు తప్పని. ఆయన నేచర్ బట్టి అవతల వ్యక్తిని లాక్ కొడతారు. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నానండి. ఆయన నేచర్ బట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ లాక్ కొడతారు. కొడితే ఒక రకమైన కార్మిక్ రియాక్షన్ వస్తుంది మళ్ళీ. బట్ హీ హాజ్ ఎ చాయిస్, లాక్ కొట్టాలా ఊరుకుందామా. ఓకే, ఊరుకున్నందుకు ఆ కార్మిక్ రియాక్షన్ రాలేదు. సో కార్మిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ జనరలీ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ టెండెన్సీస్. మనం ఇలా బిహేవ్, ఎందుకంటే మన నేచర్ మనకు తెలుసు. నేచర్ స్వభావాన్ని బట్టి మనం ఇలా బిహేవ్ చేస్తామని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దీనికి ఇలాంటి రియాక్షన్ ఉంటుంది అనుంటుంది. బట్ స్టిల్ ఆ డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టెన్సెస్లో కూడా మనం కామ్గా ఉండగలిగి ఆ కార్మిక్ రియాక్షన్స్ రాకుండా మనం ఆపుకోగలం. యు అండర్స్టాండ్? అప్పుడు యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఫ్యూచర్. బట్ జనరల్లీ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ టెండెన్సీస్. 99% ఆఫ్ ద టైం మన టెండెన్సీస్కి మనం పడిపోతుంటాం. 99% ఆఫ్ ద టైం మన టెండెన్సీ ప్రకారం మనం యాక్ట్ చేస్తుంటాం. 1% ఆఫ్ ద టైం వెన్ యూఆర్, అంటే త్రూ చాంటింగ్, త్రూ కాన్స్టెంట్లీ రిమెంబరింగ్ కృష్ణ, అవర్ what should I say, our determination will go strong. We were discussing some time back oka ratham, horses. We were talking, is mind controlling you or are you controlling mind? We had a good discussion on that one. Ee rojana mana mind is controlling us. Ee rojaithe meeru manamu, if you are able to control our mind, that means our tendencies dati mana behave cheyagam. Aa situation lo you can behave differently. By behaving differently, you are stopping your karmic reactions. You can control your destiny. You can change your destiny. We'll discuss more about this. Right. సో కొన్నిసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం, అసలు ఈ భగవంతుడు క్రూయల్ మ్యాన్, ఈ కర్మ సిద్ధాంతం పెట్టాడు, ఆయన పని ఎంతసేపు అకౌంట్స్ రాసుకోవటమేనా, నువ్వు ఇచ్చేసావు, నీకు కర్మ ఇస్తా, నువ్వు ఇచ్చేసావు, నీ కర్మ ఇస్తా. ఎంతసేపు ఈజీ ఏ నెగటివ్ పర్సన్, ఈజీ ఏ సాడిస్ట్, ఈజీ ఏ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ కూడా వస్తుంటాయి. ఎంతసేపు మనకి మన అకౌంట్స్ రాసి మనకి కర్మలు ఇవ్వటమేనా, ఈజ్ దిస్ డ్యూటీ ఈజ్ ఓన్లీ టు పనిష్ us? దట్స్ హౌ సమ్ పీపుల్ స్టార్ట్ థింకింగ్. మన ఈ లోకంలో కూడా టుడే వీఆర్ యూజింగ్ ద రివార్డ్ అండ్ పనిష్మెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ కదండి. మన చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, వి లవ్ దెమ్ సో మచ్, వి బై ఎనీథింగ్ ఫర్ దెమ్. బట్ ఒక్కొక్కప్పుడు లాగ్ ఒకటి పీకుతాం కదా, ఒక్కొక్కప్పుడు. ఓకే, లైక్ ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది అనుకోండి. లైక్ మై మదర్ యూస్ టు గివ్ మీ ఫుల్. చెప్పడం కన్నా వెయిట్ ఎక్కువ ఉండేది నా చిన్నప్పుడు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాజ్ లెస్, చెయ్యి ఎక్కువ వచ్చేది ఫస్ట్. ఇప్పుడు మనం తగ్గిపోయింది, 100కి ఒక్కసారే మేబీ చెయ్యెత్తుతామో. 99% ఆఫ్ ద టైం నానా ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, అండ్ వీ ట్రీట్ అవర్ చిల్డ్రన్ లైక్ ఫెలో అడల్ట్. పక్కన కూర్చోబెట్టి వీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్, బికాస్ అవర్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ నాట్ చేంజ్డ్. ఇంతకుముందు చెయ్యి ఫస్ట్ పనిచేసేది మా జనరేషన్లో, రైట్? సో వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ పనిష్మెంట్స్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ కదా. స్కూల్స్ ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ పనిష్మెంట్. తప్పు చేస్తే స్కూల్స్ ఆర్ గివింగ్ పనిష్మెంట్. ట్రాఫిక్ రూల్స్లో తప్పు చేస్తే దెర్ ఇస్ అ పనిష్మెంట్. సో అన్ని చోట్ల పనిష్మెంట్ ఉన్నప్పుడు, వై వీ కాల్ గాడ్ యాజ్ పార్షియల్ పర్సన్? వై డు వీ సే గాడ్ ఈజ్ సాడిస్ట్ పర్సన్? ఆయనకి ఇంకా అకౌంట్స్ రాసుకొని అందరినీ శిక్షలు వేయటం తప్ప ఆయనకి ఇంకో పని లేదా అని వై డు వీ కంక్లూడ్? మనమే తప్పు చేస్తే శిక్ష వేయాలని అనుకుంటున్నాం, మన పిల్లలు, నైబర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. లైక్ గ్రీన్ గ్రేస్లో డాగ్ పూపు కనపడగానే టక్కన ఫోటో వచ్చి వాళ్ళకి 500 రూపీస్ పెనాల్టీ వేయాలని మనమే అడుగుతున్నాం. సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ రివార్డ్ అండ్ పనిష్మెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, why not in the spiritual world? Why not Krishna? He is the one who has given us this life. You need to decide. So actually, one of the important sentence, the last sentence, can you read, Lakshmi Garu? Reactions. Reactions are a reminder to check our future actions. Ivala, if we are undergoing some karmic reactions, I've already undergone some karmic reaction. దాన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, ఫ్యూచర్లో నేను ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి నేను అర్థం చేసుకోవాలి. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ స్పిరిచువల్ పర్సన్ అండ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్. స్పిరిచువల్ పర్సన్కి ఒక కష్టం వస్తే నేను ఏం తప్పు చేస్తే నాకు ఈ కష్టం వచ్చింది అని అనుకుంటారు. ఓ ఇక నుంచి నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఈ కష్టం అనుభవించాను, ఏదో తప్పు చేయబట్టి భగవంతుడి నాకు ఈ కష్టం ఇచ్చాడు, ఇక నుంచి నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనుకుంటూ స్పిరిచువల్ పర్సన్. నార్మల్ పర్సన్ ఏంటి, నాకే ఎందుకు ఇచ్చాడు, వాళ్ళందరికీ ఇవ్వచ్చు కదా. Why is God behaving like that? He doesn't learn anything from the situation.
మధ్యాహ్నం ఒక స్మాల్ డిస్కషన్ వచ్చింది. లక్ష్మి గారు అడిగినప్పుడు ఐ థింక్ మన అంజిరెడ్డి గారు హీ హెస్ రిప్లైడ్ భగవద్గీత 6:30 he has replied, and that whole conversation talks about why are the karmic reactions there. Karmic reactions are actually, God is not a sadist. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక భయంకరమైన రోగం వచ్చి మంచం మీద పడున్నాం అనుకోండి, భగవంతుడు అమ్మయ్య బాగా అయిందా, ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎంజాయింగ్. యునో వాట్ శాస్త్ర సేస్, కృష్ణ ఫీల్స్ బ్యాడ్. అరే ఎంత చెప్పినా వీడు వినట్లేదురా, బాధపడతాడంట భగవంతుడు. నేను ఎంత చెప్పినా వినకుండా వీడి మంచం మీద పడ్డాడు, ఇప్పుడు కన్నా అర్థం చేసుకొని కరెక్ట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తాడా లేదా అని భగవంతుడు బాధపడతాడంట. ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్ హూ ఫీల్ హ్యాపీ, బాగా అయింది ఏదో ఓకే. హీ ఫీల్ సాడ్. So this whole karmic reaction cycle is a process to correct our behavior. It's a correction process. So devotees understand that this is a correction process. Non-devotees think that God is partial, God is sadist, God is giving all these kinds of things, everything like that. The moment you start accepting that is a correction process, మనం తల వంచుతాం, కర్మకి తల వంచుతాం, దానికి ఫైట్ చేయం. నన్ను కరెక్ట్ చేయడానికి భగవంతుడు నన్ను ఈ పరిస్థితుల్లో పెట్టాడు. సో ఈ పరిస్థితిలోంచి నేనేం తెలుసుకోవాలి, ఇలాంటి పరిస్థితి మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి నేనేం చేయాలి. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, దిస్ వన్ సెంటెన్స్ ఈస్ ద ఎంటైర్ మీనింగ్ ఆఫ్ కర్మ. దిస్ హోల్ సెషన్, ఈ సెషన్ మాట్లాడుకున్న దానికి దిస్ వన్ సెంటెన్స్ ఈస్ ద ఫైనల్ సమ్మరీ. హరే కృష్ణ. అడిగమ్మ. God did not put us in that situation. If anything is in God's time, He will write all good for us. He will always write all good. Yeah. But it is our own free will, with our own Correct. intellect, we only choose that. కరెక్ట్. అంటే యు ఆర్ రైట్. యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, చాలా మంది, వి ఆల్సో డిస్కస్ దిస్ వన్, వెన్ వి గో త్రూ సమ్ డిఫికల్టీ వి స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ గాడ్. బట్ అండర్లైంగ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ ఆఫ్ మై పాస్ట్ కర్మ. అండ్ గాడ్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ లైక్, గాడ్ హ్యాస్ బట్ మల్టిపుల్ రోల్స్. వన్ రోల్ ఈస్ అ విట్నెస్. ఈజ్ అ సాక్షిభూతంగా హృదయంలో ఉన్నాడు. నువ్వు చేసిన ప్రతిదానికి హీ ఈస్ లైక్ ఎ విట్నెస్. నీ కాన్షియస్నెస్ డెవలప్ అయిన రోజున యూ కెన్ లిసన్ టు హిస్ వాయిస్. ఇది చేయొద్దు, ఇది చెయ్యి. టుడే వీ కెనాట్ లిసన్ టు హిస్ వాయిస్ బికాస్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ సో లో. I'm taking generally. I speak with my patients. Yeah. Yeah. That I have to break the bad news. Yeah. It will be stage 4, not for over 1 year. Pavan? మైక్ తీసుకురావమ్మా. What they ask is, I have no bad Mike. habit. Ah. I have no bad habit. Ah. Why did I get this? Correct. So then I start the other way around also. Ah. You are a professional. You Ah. are the best among your team. So did you choose this? 1 second. I'll get the mic so that others also they can listen, because Did you it's question God? it's a words of wisdom coming from you. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ అమ్మ. ఇక్కడ మన సెషన్ లో డాక్టర్ అరుణ్ అని, హీస్ వన్ సీనియర్ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు, ఆంకాలజిస్ట్. ఆయన హీ షేరింగ్ హిస్ థాట్స్ ఆన్ దిస్ వన్. కరెక్ట్ అయిందా? బ్యాటరీ అయిపోయింది. ఓకే, దట్స్ ఓకే. ప్రభుజీ, చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు కొన్ని కథల్లో ఉంటారు కదా, సింపుల్ నేను ఒక పూజ చేసుకుంటాను, అందులో ఏమవుతుందంటే ఒక చాకలాడు పూజ డబ్బులు వస్తా, నీకు ఈ వరం ఇస్తున్నాను, నువ్వు ఈ ప్రతి వారం ఈ పూజ చేసుకుంటే నీకు ఇదవుతుంది అంట. కానీ అతను మర్చిపోతాడు అనమాట, నెగ్లెక్ట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ వీక్ అని. అప్పుడు భగవంతుడు అతని మీద శిక్ష వేస్తాడు అన్నమాట, నింద వేస్తాడు, శిక్ష కాదు నింద వేస్తాడు అనమాట. మరి అప్పుడు భగవంతుడు చూపించాడు అని అంటానికి అప్పుడు సరే, అది ఎట్లాగా తీసుకోవాలి మనం దాన్ని? నువ్వు నాకు పూజ చేస్తానని అన్నావు, నువ్వు చెయ్యలేదు కాబట్టి నువ్వు ఈ నింద నీ మీద పడింది, ఇప్పటికైనా తెలుసుకో అన్నట్టుగా ఈ భక్తుడికి కళ్ళు తెరిపించాలి అని ఆ పరీక్ష పెడతాడు అనమాట. మరి అప్పుడు చెప్పమ్మా, దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి మనము? హరే కృష్ణ. హరి బోల్. వినపడుతుందా? యా. సో చిమి, మనం యాక్చువల్గా సత్యనారాయణ వ్రతంలో కథలు, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, దే ఆర్ ఆల్ రాంగ్. అంటే కాలక్రమేణా సత్యనారాయణ వ్రతంలో కథలన్నీ మారిపోయినాయి. యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ మేబీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్, సత్యనారాయణ వ్రతం ఇస్ అన్ అఫీషియల్ వ్రతం యాజ్ పర్ ద మన వేదాస్ లో ఉన్నదే. బట్ మనం చదువుకునే స్టోరీస్ అన్ని కన్వర్ట్ అయిపోయిన స్టోరీస్. గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్. నువ్వు ప్రసాదం తీసుకోలేదు కాబట్టి నిన్ను నా సామి రంగా నీ సంగతి చూస్తాను
అనే టైప్ భగవంతుడు శాడిస్ట్ అయితే ఆయన మనం పూజించక్కల్లా. భగవంతుడు యాక్చువల్ సత్యనారాయణ స్వామిలో కథలు ఎలా ఉండాలంటే ఒక ప్రహ్లాద కథ, ఒక ధ్రువ కథ, ఒక అంబరీష్ కథ, అట్లా ఒక అజామిల కథలు చదువుకుంటే ఏంటంటే ఆ వ్రతం చేయగానే ఆ కథలు చదువుకున్నా మనకి డివోషన్ పెరగాలి. భక్తి పెరిగితే దట్ ఈస్ ద రైట్ వ్రతం, భయం పెరిగితే దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వ్రతం. మనకేంటంటే మనకి వాళ్ళు సత్యనారాయణ ఎవరన్నా పిలిస్తే అమ్మో ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చే, లేకపోతేనా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో. దిస్ ఇస్ వాట్ ఆల్ ఆఫ్ us ఆర్ ఫియర్డ్. ఎందుకంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి పంతులు గారు స్టోరీ చెప్పి 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 మనలో ఫియర్ పెట్టేశారు. చిమ్మి చెప్పమ్మా. అదే ఇలాంటి కథలు అంటే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో అని కాదు, అలాంటి కథలు చాలా విన్నాం కదా మనము. అందులో అదే కాకుండా 70%, 90% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రాంగ్ అమ్మా. ఏ కథలైతే మనని భగవంతుని భయపెడుతున్నారో అచ్చేస్తే ఈ శిక్ష, ఇచ్చేస్తే ఆ శిక్ష అని ఉన్నది, దేర్ ఆల్ భౌతికమైన లెవెల్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఐ ట్రై టు కనెక్ట్ బ్యాక్ అగైన్. సారీ డాక్టర్ గారు, ఐ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. సి సారీ ఆయన తర్వాత వేదాస్ ఆర్ డీలింగ్ విత్ చతుర్వేద పురుషార్థాస్, ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. ఈ 4 గురించే మాట్లాడుతున్నాయి. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, ఆల్ ద స్టోరీస్, పూజాస్, యాక్టివిటీస్ వేదాస్ లో ప్రిస్క్రైబ్ చేసిందన్నీ 90% ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కర్మకాండ. ధర్మ, అర్థ, కామ. మోక్ష పార్ట్ ఈస్ వెరీ లిటిల్. భగవద్గీత అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం టాక్స్ అబౌట్ పంచమ పురుషార్థం, విచ్ ఇస్ భక్తి, విచ్ ఇస్ మచ్ హైయర్ దేర్ ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. సో మనం కామ్యమైనటువంటి ఏ వ్రతాలు, ఏ పూజలు తీసుకున్నా దే ఆర్ ఆల్ రిలేటింగ్ టు రిజల్ట్స్. వైభవ లక్ష్మీ నోము చేస్తే ఇలా ఉంటుంది, ఇది చేస్తే ఇలా ఉంటుంది, ఇది చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. దే ఆర్ ఆల్ రిలేటింగ్ టు వాట్ మెటీరియల్ గెయిన్స్ వి గెయిన్. బట్ భక్తి ఈస్ హయ్యర్ దెన్ ఆల్ దీస్ వ్రతాస్. ఎందుకంటే మనం వీ హ్యావ్ బీన్ రిపీటెడ్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ భక్తి ఈస్ అహైతుకి అప్రతిహత. We were discussing this one in several times from the Srimad Bhagavatam slokam. Ahaituki apratihata. Ahaituki means without any expectation. Apratihata means without any break, non-stop. ఏ కోరిక లేకుండా ప్రతినిత్యం చేసే కృష్ణుడి మీద ఇష్టం ఉన్నది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as భక్తి. దట్ ఈస్ ద నిత్య ధర్మ ఆఫ్ ఎవ్రీ జీవ. దట్ ఈస్ వాట్ శాస్త్ర ఇస్ టెల్లింగ్. Chimmy, clarify in the, or you think it is little different to what I spoke than what you asked? అది అర్థమైంది. అసలు అట్లా అన్ని కథలు అట్లా వచ్చినాయి కదా, చాలా కథలు అలా వచ్చినాయి కదా, అప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఒకదాని కోసం. అదే ఆ కథలన్నీ అమ్మ మనం లిటరల్ గా తీసుకోకూడదమ్మా. ఎప్పుడైతే భక్తి మార్గం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మా, యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ సెషన్ లో కూడా ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. ఆర్వీఏ కర్మి, ఆర్వీఏ యోగి, ఆర్వీఏ భక్త. కర్మి, యోగి, భక్త. ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ బ్రీఫ్లీ. కర్మి అంటే ఎంతసేపు యాక్టివిటీస్, కర్మలు. ఇచ్చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, ఇచ్చేస్తే నాకు మంచిది వేసి, ఎంతసేపు బాడీ లెవెల్లో వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ, ఏం చేస్తే ఏమొస్తుంది. దే ఆర్ ఆల్ కర్మీస్. దే ఆర్ ఆల్ అర్నింగ్ మనీ. అంటే భుక్తి కోసం ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు దట్. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షంలో దే ఆర్ ఆల్ రిలేటింగ్ టు దట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ యోగి ఈస్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ద గాడ్ త్రూ డిఫరెంట్ వే. ముక్కు మూసుకొని ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, అక్కడెక్కడో వెళ్ళి కూర్చోవాలి, పులి చర్మం మీద కూర్చోవాలి, ఇట్లా చేయాలి. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ద గాడ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ వే. భక్త ఈజ్ ఎ పర్సన్ సంసారంలో ఉంటూ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ద గాడ్ ఇన్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ వే. సో ఇన్ ద యోగా ladder, భక్తి ఈస్ హైయెస్ట్. ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఎ డిబేటబుల్ టాపిక్. ఇప్పుడు మీరు ఒక మెడిటేషన్ వాళ్ళని కానీ ఒక యోగా ఇన్స్టిట్యూట్ అని తీసుకొచ్చి నా ఎదురుకుండా కూర్చోబెడితే నా తప్పు ఫిలాసఫీ అని ఆర్గ్యూ చేస్తారండి. మెడిటేషన్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ అంటారు. దే సే భక్తి, నామం, పూజ ఈజ్ ఎల్కేజీ, కళ్ళు మూసుకొని అలా కూర్చోవటం ఈజ్ పిహెచ్డి అంటారు వాళ్ళు. ఇట్ ఈస్ క్రిస్టల్ క్లియర్. చాప్టర్ 12 భగవద్గీత, అర్జున ఆస్క్స్, చాప్టర్ 12 ఫస్ట్ శ్లోక, అర్జున ఆస్క్ కృష్ణ, యోగా పాత్ ఇస్ బెటర్ ఆర్ భక్తి పాత్ ఇస్ బెటర్? 12.1 అర్జున ఆస్క్. 12.2 Krishna replies, Bhakti is the highest. Krishna Bhakti is the highest, yoga is inferior. Yoga no follow, it is very difficult. Especially Kali Yuga yoga is very difficult. And Krishna is telling 12.2 na unna, there are so many people who will argue. Everybody try to interpret Shastras in this way and try to argue. So నాకు నా క్లాస్మేట్ ఒకడు ఉంటాడు, వాడికి నాకు అప్పుడప్పుడు సరదాగా వాట్సాప్లో ఒక చిన్న యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఐ మీన్ నాట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఫైట్,
We just try to exchange knowledge. He will try to share his knowledge. I try to share my knowledge. And once I have quoted 12.2, Krishna has said this one. There was 1 day silence from his side. Then next day he has come back with energy to again fight with me in the WhatsApp group. But when I showed him what Krishna said, he couldn't argue anymore. Because until then, people are thinking that yogic path is highest. Rakarakala philosophies are going on. And what happens is today, I know I'm deviating, sorry. ఇవాళ ఎలా ఉందంటే మన టెండెన్సీస్కి ఈ మిడిమిడి పాత్స్ ఎక్కువ నచ్చుతున్నాయి అందరికీ. మీరు ఏమి చేయక్కర్లేదు, రోజుకు ఒక 20 minutes ముక్కు మూసుకుంటే చాలు. ఇట్లా దేర్ ఆర్ సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ మార్గాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ మార్గాల. జనాలకి అవి ఎక్కువ నచ్చుతున్నాయి. హయ్యర్ పాత్, కోరిక లేకుండా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, భగవంతుడిని ఎప్పుడు స్మరించుకోవాలి. దిస్ పాత్ ఆఫ్ భక్తి పాత్ అందరికీ ఎక్కదండి, అందరికీ నచ్చదు. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఏ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా భక్తిలోకి రండి అని అంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి రావాల్సిన అవసరం ఏంటన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఏదో ఏం చెప్తున్నారు కదా, 10 వారాలు వింటే మా అబ్బాయి పెళ్ళి అవుతుంది అనుకున్నాను, ఓ 12 వారాలు వింటే నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబుల్ అవుతుంది అనుకున్నాను, ఈ 14 సెషన్స్కి వస్తుంటే నాకేదో లాటరీ తగులుతుంది అనుకున్నారు, సత్య గారు 10 సెషన్స్ అవగానే చెప్పేశారు. అలాంటి మెటీరియల్ బెనిఫిట్స్ ఏవి రావు ఈ సెషన్స్కి రావటం వలన, స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్సే వస్తాయి. భక్తి పాత్ ఇస్ హైయెస్ట్. హరే కృష్ణ. డాక్టర్ గారు, ప్లీజ్ షేర్ యువర్ థాట్స్. పర్లేదండి, ప్లీజ్ షేర్. నో, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్స్ వై ఐ ఆస్క్డ్ ద మైక్, బికాస్ మొన్న సమ్ పీపుల్ సెడ్ ఇక్కడ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి వినపట్లేదు అన్నది. కీప్ ఇట్ క్లోజర్. They do ask, why am I affected with this? ఎటువంటి లైఫ్ స్టైల్ నార్మలిటీస్ ఉండవు, కాఫీ టీ కూడా తాగరు, నాకెందుకు వచ్చింది సో వీ డూ సే దట్ many a times we are chosen for some post or we might be a best in our own profession, but why were you chosen as a best in your profession? We do not have. So when we are chosen for a best thing, we don't ask, we don't question why was I chosen. Correct. When good happens to us, we don't question God, why was I. Correct. We take credit. Correct. నేను కష్టపడ్డాను, నేను చేశాను కాబట్టి నేను వచ్చాను, ఇందులో దేవుడు అంతే. So we should remember that the moment I say this, majority of the time they don't just keep silent. యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతారండి కొద్దిగా? Cancer diagnosis, many a times the denial attitude is the first reaction. Correct. Then it takes at least 4 to 6 weeks to accept. Yes. That, okay, let's move forward. What to be done? Yes. How can I reduce my symptoms? Yes. So we have to give that enough time. It happened to me, and in my college days, I was like 17 or 18, I think, in my +1. My close friend's father, I mean, he's like, I think very, very early they had marriage, and they had a 17-year-old. So he's 40. Teetotaler. No coffee, no tea, no alcohol, no cigarette person. Lung cancer. Diagnosed in the stage 4, they said 45 days or 2 months, they said. This was, I'm talking about 89. So I don't have any knowledge. My friend was sharing with me, 17-year-old boy. He got to know that his father is going to die in 2 months. Telisi chanipoto is very difficult thing. And he used to cry and ask, my father is such a nice person. ఆయన చీమకు కూడా హాని పట్టలేదు, అటువంటి మంచి వ్యక్తి, కాఫీ టీ కూడా తాగరు, వాళ్ళందరూ తాగి తందలని ఆడుతున్నారు, సంతోషంగా ఉన్నారు. మా నాన్నగారు ఏనాడు ఆల్కహాల్ జోలికి పోలేదు, ఆయనకి లంగ్ క్యాన్సర్ ఏంటి? ఆయన సిగరెట్ ఎవరన్నా తాగుతుంటే 1 కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళిపోతారు, ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది? When he was asking that questions, at that time, of course, we were empathetic towards him and we were feeling bad. We also cried because he was a very nice man. Whenever we used to go home, he used to, like my father laga ento baga maatlade vyakti. When I get to know that in few months he's gonna die, it's very difficult for us. And you are seeing such kind of situations every day. And Krishna has given you right consciousness to help them to understand. Thank you, Dr. Garu, for sharing. So let's continue talking. So what are the questions about karma? Why is there so much injustice? Why law is not working on bad people? This is the first question. Sorry. Yeah. First question is, why is there so much injustice? We just touched upon this topic. Why law is not working on bad people? Bad people ఇంకా సంతోషంగా ఆనందంగా ఎందుకు తిరుగుతున్నారు? కళ్ళ ముందు కోట్ల పాపాలు చేశారని మనకే తెలుసు, ఎస్పెషలీ లైక్ రాజకీయ నాయకులు ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. మనకే కళ్ళ ముందు తెలుస్తుంటే వీళ్ళు అంత అన్యాయాలు చేశారు, ఇంత అన్యాయాలు చేశారు. వై ఆర్ దే స్టిల్ లివింగ్ హ్యాపీలీ?
The first thing is, fundamental thing is, హార్వెస్టింగ్ డు నాట్ హ్యాపెన్ ఇమీడియట్లీ అండి. మనం ఒక విత్తనం వేస్తే ఆ చెట్టు వెంటనే రాదు. డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ టేక్ డిఫరెంట్ టైం. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఇన్ 1 week, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ టేక్ 1 month, అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రీ విచ్ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ 5 years. బ్యాంబూ షూట్, ఫస్ట్ సెషన్లో వి డిస్కస్డ్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్. ఇట్ టేక్స్ 3 to 5 years ఆ బ్యాంబూ షూట్ రావడానికి. అప్పుడు వరకు ఎవ్రీడే విల్ బి వాటరింగ్. అసలు అక్కడ మొక్క ఉందా, అసలు లోపల ఏమైనా ఉందా, నేను రోజు వాటర్ పోస్తున్నాను 3 ఏళ్ల పాటు అనుకుంటే, ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ టు 30 feet, 40 feet, 60 feet హైట్ టక్ 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 వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత మనం ధాన్యం తీసుకొచ్చి గోడౌన్లో వేస్తాం కదండి. ధాన్యం తీసుకొచ్చి గోడౌన్లో వేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ పాత ధాన్యం వేస్తాం, దానిపైన లేటెస్ట్ ధాన్యం వేస్తాం. మనం ఆ ధాన్యం తీసుకోవడానికి బయటికి తీస్తుంటే ఫస్ట్ ఏ ధాన్యం వస్తుందండి? ఓల్డ్ ధాన్యం కమ్స్ అవుట్ ఫస్ట్. సో ఇవాళ ఒక మనిషి ఆనందంగా తిరుగుతున్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ హీ విల్, మనం ఆయన ఫ్యూచర్ చూడలేదు ఇంకా. ఇవాళ ఆయన ఆనందమైన స్టేజ్ చూస్తున్నాం ఆ వ్యక్తిని, ఆయన ఫ్యూచర్ మనం చూడలేం. ఆ ఫ్యూచర్ టైంకి మనం ఇంకొక రూపంలో ఉండొచ్చు. సో వీ కెనాట్ కోరిలేట్. సో వీ కెనాట్ థింక్ దట్ వన్ జస్టిస్ డిలేడ్ ఇస్ జస్టిస్ డినైడ్ అంటారు కదా. సో వీ కెనాట్ సే దట్ జస్టిస్ ఇస్ ఓన్లీ డిలేడ్, వీ కెనాట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఇస్ డినైడ్. There is a beautiful statement. Mills of the god grind slow, but they grind really fine. Mills of the god grind slow, but they grind really fine. అంత పర్ఫెక్ట్గా దే గ్రైండ్. అంటే కర్మ ఫిలాసఫీ నుంచి ఎవడు తప్పించుకోలేడు. నోబడీ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ ఆఫ్ కృష్ణ, ఫ్రమ్ ద క్లాస్ ఆఫ్ యమ. నోబడీ కెన్ ఎస్కేప్. Nobody. If anybody can think I can escape, he's just a fool. Karma will find and deal with us. So, why do some people flourish permanently? మనం దీనికి కనెక్టెడ్ థింగే. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఆయన్ని, చిన్నప్పటి నుంచి పాపాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆయన 20 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాడు. నౌ హీ 70, ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాడు. సో లుక్స్ లైక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఓకే ఆయనకి. నో వన్ ఫ్లరిషెస్ పర్మనెంట్లీ, యాజ్ నథింగ్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. మనం యాక్చువల్గా అనేక వేల లక్షల జన్మల్లో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఏ డే ఆఫ్ 24 hours, how much is 1 second? Is it anything significant? In a 24 hours day, is 1 second significant? 5 minutes significant? Even 10 minutes also small. Maybe 1 hour is also small. Maybe 4 or 5 hours is significant in 24 hours. Right? అలానే ఒక వేల కోట్ల జన్మల్లో లైఫ్ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ జన్మలో ఒక 25 years or 30 years ఆ వ్యక్తికి శిక్ష పడలేదు అంటే, ఈస్ దట్ వెరీ బిగ్ ఫ్రమ్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద లా? మన కళ్ళ ముందు చాలా పెద్దదిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. 25 ఏళ్ళు చూస్తున్నాము, వాళ్ళు అన్ని అన్యాయాలు చేస్తున్నారు, ఏ శిక్ష అనుభవించట్లేదు. బట్ యూ సీ ఫ్రమ్ thousands and hundreds and thousands ఆఫ్ లైఫ్స్, అంత లైఫ్ స్పాన్లో ఒక లైఫ్లో ఒక 25 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు ఒక వ్యక్తికి శిక్ష పడలేదు అంటే, వీ షుడ్ నాట్ థింక్ దట్ అసలు భగవంతుడు కడు మూసుకున్నాడా, పట్టించుకోవట్లేదా, యాక్షన్స్ ఇవ్వరా, ఈజీ గాడ్ ఇస్ పార్షియల్, నాకైతే ఇమీడియట్గా రియాక్షన్స్ వచ్చింది, వాళ్ళకి రాలేదు. దిస్ ఇస్ హౌ వి స్టార్ట్ థింకింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్ అండ్ డెత్. పరమ దుర్మార్గుడైనా పరమ సాధుజీవైనా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు గో త్రూ బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద నెక్స్ట్ లైఫ్, రైట్? సో టిల్ గుడ్ కర్మ ఈజ్ ఇన్ స్టాక్, one can get good results in spite of bad acts. This is the answer, right? మీరు మధ్యాహ్నం అన్నారు కదా, till good karma is in stock, one can get good results in spite of bad acts. సో అంటే ఆయన ఇంకా పాపం పండలేదంటారు చూసారా, అది. సో ఆయన అందుకనే ఆ పర్సన్కి ఇంకా ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నా ఈ స్టిల్ ఎంజాయింగ్, రైట్? నెక్స్ట్, వై ఈస్ రీఇన్కార్నేషన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కర్మ? ఇన్స్టెంట్గా ఇచ్చేయచ్చు కదా, నెక్స్ట్ జన్మకి దేవుడు ఎందుకు పంచాలి? ఇన్స్టెంట్గా ఇచ్చేస్తే ఎక్కడికక్కడ సెటిల్ అయిపోతుంది కదా. నువ్వు పొద్దున్న 5 తప్పు చేసావు, 5:30 కల్లా నీకు శిక్ష. 6 తప్పు చేసావు, 6:10 కల్లా నీకు శిక్ష అమలు చేస్తాను. ఇలా చేస్తే చెప్పమ్మా. అది లేదమ్మా. అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ, టు బి ఆనెస్ట్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు అడిగిన దానికి వన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, కృష్ణ విల్ నాట్ సెట్ ఆఫ్ గుడ్ అగైన్స్ట్ బ్యాడ్. 10 మంచి పనులు చేసి 2 చెడు పనులు చేస్తే 2 సెట్ ఆఫ్ చేసి 8 మంచి పనులకి ఆయన మంచి రిజల్ట్ ఇవ్వడు.
10 పనులకి మంచి రిజల్ట్ ఇస్తాడు, చేసిన 2 తప్పులకి శిక్షలు వేస్తారు. He doesn't set off. So we have to reduce or make our negative acts zero, and we have to start increasing our positive acts as much as possible. It's not like mathematics. Yeah, it is not like mathematics. 8 minus 2 is equal to 6 కాదు. 8 8 2 2 కృష్ణాస్ రిజల్ట్ లో 2 6 లేదు అక్కడ. ఆయన బుక్స్ లో 6 లేదు, 8 8 2 2 అర్థమైందమ్మా? Karma. Yes, absolutely. Yes, you are almost getting into the conclusion of our topic. గుడ్ కర్మ మనం అనుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు వరకు గత అరగంట నుంచి మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఇక నుంచి పాపకర్మలు చేయకూడదు, మంచి కర్మలే చేసుకుంటూ ఉంటే చాలు అని అనుకుంటాం. బట్ గుడ్ కర్మ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బంధం. దాన్ని అనుభవిస్తానికి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి. చెడు పనులు చేసినప్పుడు దాన్ని అనుభవిస్తానికి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాలి, మళ్ళీ క్రియేటివ్. సో ఈ సైకిల్ ఆపాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో బియాండ్ గుడ్ కర్మ అండ్ బ్యాడ్ కర్మ. దట్ ఈస్ అవర్ టాపిక్ ఫర్ టుడే. బికాస్ ఎవ్రీబడి టాక్స్ అబౌట్ గుడ్ కర్మ, బ్యాడ్ కర్మ. అసలు కర్మ అంటని పరిస్థితి ఏంటి? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోనా టాక్ నౌ, రైట్? సో ఇఫ్ వన్ డు నాట్ సీ రియాక్షన్స్ ఫర్ హిస్ యాక్షన్స్ ఇన్ దిస్ లైఫ్, ఇట్ మీన్స్ దే ఆర్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ లైఫ్. మనకే తెలిసిపోతుందండి, ఇన్ని తప్పులు చేశా నాకేమి రాలేదు అంటే అమ్మాయ తప్పించుకున్నానేం కాదు, ఉన్నది ముందుంది ముసళ్ళ పండగ అంటారు కదా, ఇట్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో వై షుడ్ ఐ సఫర్? వీ కెనాట్ టాలరేట్ ఇన్స్టెంట్ కర్మస్, వీ కెనాట్ టాలరేట్. మనం చేసిన అన్నిటికీ ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ ఇస్తే సెకండ్స్లో మనం వీ కెనాట్ ఈవెన్ టాలరేట్ దాన్ని. అందుకని ఆయన చూసి మనం ఎంతవరకు తీసుకోగలడో దాన్ని పంచి సెట్ చేస్తాడు. ఒక్కోసారి మనం చేసిన భయంకరమైన కర్మలకి హీ మైట్ ఈవెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ అమంగ్ 10 lives. ఇఫ్ కృష్ణ సెటిల్స్ ఇన్స్టెంట్లీ అసలు ఇంక ఉండం మనం ఇక్కడ. అన్ని మనం చేసాం కాబట్టి ఈ లైఫ్స్లో ఉన్నాం. అంటే చాలా మందికి మనకు అనిపిస్తుంది, నేనేం తప్పులు చేశాను, ఏవో చిన్న చిన్నవి చేసి ఉంటాను, నేనేమి దుర్మార్గాలు చేయలేదు, ఎవరిని మర్డర్లు చేయలేదు, రేపులు చేయలేదు, అన్యాయాలు చేయలేదు, అంత పెద్ద పెద్ద కర్మలు నేనేం చేశాను అనుకుంటా. బట్ ఎవ్రీథింగ్ has an effect. Every small thing what we do has an effect. Actually karma philosophy తెలిస్తే బతకడానికి భయం వేస్తుంది, to be honest with you. మనోవాక్కాయ కర్మల చేత చేసిన కర్మ, we'll talk about it now, right? Why does not God give all reactions in same life? This is what thinking here. Why does not God give all reactions in same life? అన్ని ఒక్కసారి సెటిల్ చేసేయచ్చు కదా. Here we need to talk about the Dhritarashtra example. మీరు ఒకసారి కోట్ చేశారు, right? How many of you know this Dhritarashtra example? అందరికి తెలుసు కదా, బట్ సమ్ ఆఫ్ యూ డు నాట్ నో. ఐ ట్రై టు రిపీట్ దిస్ వన్, రైట్? ధృతరాష్ట్రకుడికి ఇప్పుడు 100 sons చనిపోయారు యుద్ధంలో, మహాభారత యుద్ధంలో ఎట్ ద ఎండ్, రైట్? సో ఆయన వెనక్కి వెళ్ళి నాకు ఇది కష్టం ఎందుకు వచ్చింది అంటే చెప్తారు, ఎన్నో జన్మల క్రితం ఒక పక్షి గూడులో ఉన్న 100 గుడ్లని ఆయన హి హస్ స్పాయిల్డ్ దట్ వన్, ఎన్నో జన్మల క్రితం. సో పక్షి గూడులో ఉన్న 100 గుడ్లను స్పాయిల్ చేశాడు కాబట్టి ఈ జన్మలో ఆయన 100 మంది పుత్రులు ఒకసారి ఒక యుద్ధంలో చనిపోయారు. అప్పుడు ఆయనకు అడుగుతాడంట, అప్పుడెప్పుడో చేసిన దానికి ఎన్నాళ్ళు ఆపే ఇచ్చారు ఎందుకు, వెంటనే ఇవ్వచ్చు కదా అంటే, 100 పుత్రులు పుట్టాలంటే నువ్వు ఎంత పుణ్యం చేసుకోవాలి, నువ్వు ఆ పాపం చేసావు ఆ రోజున, నీకు ఇన్స్టెంట్ కర్మ ప్రకారం నెక్స్ట్ జన్మలో నవ్వాలి. బట్ నీకు 100 పుత్రులు పుట్టేంత పుణ్యం నువ్వెక్కడ చేసావు? నెక్స్ట్ 100 జన్మల్లో హీ హెస్ అక్యూములేటెడ్ అండ్ డన్ పయస్ కర్మాస్. అప్పుడు 100 sons పుట్టే పుణ్యం వచ్చింది. ఆ 100 sons పుణ్యం రాగానే దెన్ 100th లైఫ్ బ్యాక్ చేసిన కర్మ స్టార్టెడ్ ఎఫెక్టింగ్ నౌ, రైట్? మన మీద ఏదో కోర్టు కేసు ఉంది, రైట్? ఏదో ఒక యూ నీడ్ టు పే సమ్ మనీ అని కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ ఉంది. ఇవాళ మన దగ్గర మనీ లేదు ఇవ్వటానికి. సో కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో వెయిటింగ్ దేర్. ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు? మీ దగ్గర లేదు. సడన్ గా లాటరీ తగిలింది, మీకు 1 crore వచ్చింది, వెంటనే కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది. సిన్స్ యూ హావ్ దట్ 1 crore నౌ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, యువర్ పెండింగ్ ఆర్డర్ హ్యాస్ బీన్ నౌ ఇమీడియట్లీ పుట్ ఆన్ యూ నీడ్ టు పే దట్ బ్యాలెన్స్ అని కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చి ఆ 1 crore 10 లక్షలు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. నిన్నటి వరకు వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు కోర్టు ఆర్డర్ పట్టుకెళ్ళి, 10 లక్షలు తీసుకెళ్తానికి నీ దగ్గర లేదు, నీకు లాటరీ తగలంగానే వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకెళ్ళారు. కెన్ యూ కనెక్ట్ దీస్ 2 stories? దిస్ ఇస్ హౌ కర్మ ఫిలాసఫీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రికేట్ అండ్ కాంప్లెక్స్. చాలా నిగూఢమైంది అంటారు. ఏది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది, వి డోంట్ నో. And we discussed some time back Punya Karma. I have repeatedly said this one, I don't mind saying this again.
Punya karma is also like credit card, going on a holiday, prepaid card. 5 lakhs balance on the holiday మీద వెళ్ళిపోయాం, 7 days హోటల్లో ఉన్నాం, వీ హ్యాడ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్, మంచి 5-star హోటల్ అన్ని ఎంజాయ్ చేసాం 7 days, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఇంకో 4 days ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం, 11 days, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఇంకో 2 days ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం, 13th day అయ్యేసరికి క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాలెన్స్ 0 వచ్చేసింది. ఇంకా వాళ్ళు ఏమంటారు, నిన్నటి వరకు వెల్కమ్ సార్, హౌ వాజ్ యువర్ మార్నింగ్ సార్, దిస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాస్ వండర్ఫుల్ సార్ అని అడిగిన వాళ్ళే, యువర్ టైమ్ ఇస్ అప్ సార్, వాట్ చెకింగ్ అవుట్ సార్ అంటారు. వెళ్ళకపోతే తోసేస్తారు. అప్పుడు వరకు హౌ వాజ్ యువర్ బాత్ సార్, హౌ వాజ్ ద బెడ్ సార్. 5-star హోటల్లో సమ్ ఆఫ్ యూ స్టేడ్, యూ హ్యావ్ సీన్ దేర్ హాస్పిటాలిటీ, రైట్, హౌ బ్యూటిఫుల్లీ దే టేక్ కేర్, బట్ యూ డోంట్ పే ద బిల్, ద సేమ్ నైస్ పీపుల్ విల్ త్రో యూ అవుట్, రైట్. సో పుణ్యకర్మ ఇస్ లైక్ క్రెడిట్ కార్డ్, బ్యాలెన్స్ అయిపోగానే క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకే, భగవద్గీత శ్లోక, క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకే, దట్ మీన్స్ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినా సరే క్షీణే పుణ్యే, ఎప్పుడైతే నీ పుణ్యం క్షీణించిపోతుందో మర్త్యలోకే, అగైన్ యు ఆర్ బోర్న్ ఇన్ దిస్ మార్టల్ వరల్డ్ టు టేక్ బర్త్ టు కంటిన్యూ అగైన్. సో చెప్పు. It is very difficult to answer, Amma, but it keeps coming and affecting us, both good and bad. Actually, if you have seen our life, Sitoshna Sukudokka, mana life తీసుకోండి, were we always happy in this whole life? We had some challenges, we had some difficult times. Ups and downs are common. So Krishna distributes it like that. He will keep giving both. కొన్నిసార్లు డ్రాస్టిక్గా వస్తూ ఉంటాయి, డ్రాస్టిక్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటుంది, బోత్ పుణ్య అండ్ బోత్ కర్మ. సడన్ గా పాపర్ లాంటి వాళ్ళు సడన్ గా 100 crores ఆస్తిపరుడు అయిపోతారు. నిన్న మొన్నటి వరకు ఏమీ లేని వ్యక్తి ఏదో తగిలి టక్ 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 గా విల్ స్టార్ట్ బికమింగ్ ఏ పొలిటీషియన్, హీల్ మేక్ ఎ బిగ్ మనీ, హీస్ గోయింగ్ డూయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, టక్ 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 హై వెళ్ళిపోతుంటారు. అరే నిన్న వరకు ఇంత నార్మల్ గా ఉన్న టక్ 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 అంత హై అలా వెళ్ళిపోయాడు. వీ మైట్ బి సీయింగ్ మెనీ పీపుల్ లైక్ దట్ వన్. అలాగే అంత బాగున్నాడు, సడన్ గా ఓవర్ నైట్ దే కమ్ టు ర్యాగ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ డే దిస్ వన్. ఐల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, లైక్ not to get into politics or other things. I worked for Satyam Computers for 14 years. Satyam Computers, Ramalinga Raju garu. He has established his company and he has grown from zero to such a big company, right? We were almost like 55,000 people in 2009. From zero to 55,000 people we went up to. And after that episode, he was in jail. The chairman who was sitting in NASCOM as a chairman level person ఉండే, బిల్ గేట్స్ పక్కన కూర్చొని స్టేజ్ మీద కూర్చున్న వ్యక్తి, అర్హత తీసుకున్న వ్యక్తి, నిన్నటి వరకు గౌరవం పొందిన వ్యక్తి, ఇంకొక 10 రోజుల తర్వాత, దట్ January 2009, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ రైట్, January 7th 2009, ఆ ఎపిసోడ్ అయిపోయాక హీ వాజ్ ఇన్ జైల్. చెంచల్ కూడా జైల్లో ఆయన్ని చేతులకి బేడీలు కట్టించుకొని ఆయన్ని హియరింగ్కి తీసుకెళ్లారు. నేను అంతకు ముందు వరకు ఆయన అపాయింట్మెంట్, ఈ వాజ్ లైక్ అవర్ చైర్మన్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీ. ఆయన్ని నేను సంవత్సరానికి 2 సార్లు కలిసి ఉండేవాడిని. ఆయన కలవాలంటే ఐ హావ్ టు గో త్రూ మై 7 levels ఆఫ్ సీనియర్స్ని కలిస్తే కానీ ఐ కెనాట్ ఈవెన్ మీట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. సో హౌ ఇస్ సచ్ పర్సన్ హూ హెస్ బికమ్ ఎ సోషల్ నంబర్ అండ్ సడన్లీ హీ ఈస్ ఇన్ టు జైల్ ఆఫ్టర్ 1 week? See the kind of tremendous karmic reaction. Otherwise it won't happen. So ఏ పార్ట్ ఎంత ఇస్తాడు భగవంతుడు అన్నది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. It's very difficult. No Shastra directly tells. Shastra talks on principles. But ఈ కర్మకి 60% ఇక్కడ ఇచ్చి 40% నెక్స్ట్ లైఫ్లో ఇస్తాడు, అంత డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నోబడీ హ్యాస్. దట్స్ వై భక్తులకి ఏమంటారంటే, మనం లాస్ట్ టైం నరకం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఐ మేడ్ వన్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఫర్ డివోటీస్ అని. బికాస్ వన్ హూ ఇస్ సిన్సియర్లీ సరెండర్డ్ టు కృష్ణ, he doesn't need to go to Naraka. Yamadutal will not come and take him. Vishnu Dutas will come and take him. Alane, one who is a sincere devotee of Krishna, Bhaktuliki evaraithe, this karma philosophy also will be out of syllabus. Very soon we'll start understanding this one. That is what we are going to move into Akarma. Right, let's continue. Common questions about karma. I don't understand the relation between my reaction and action. ఇది చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇది చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఎక్కడ రాసలేదు, ఏ బుక్లోనూ లేదు. వై ఆమ్ ఐ నాట్ టోల్డ్ మై సిన్ బిఫోర్ ఐఎమ్ పనిష్డ్? నాకు చెప్పుంటే చేసేవాడిని కాదు కదా, రైట్? Innumerable lives and actions are combined into reactions and then divided based on our ability to face.
దిస్ ఆన్సర్. ఇన్యూమరబుల్ లైఫ్స్, ఎన్ని లైఫ్స్ నుంచి మనం ఎన్ని చేసామో, all those actions are combined into reactions and divided and given based on our ability to face. మనం ఎంత తట్టుకోగలం అంత కృష్ణుడు మనకి డివైడ్ చేసి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. సో మనం చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం, నాకు తెలుసుంటే చేసి ఉండేవాడిని కాదు అని. డూ యూ అగ్రీ విత్ దట్ వన్? తెలుసుంటే చేసి ఉండేవాళ్ళం కాదని, డూ యూ అగ్రీ విత్ దట్ వన్? ఐ డోంట్ అగ్రీ. మనకు అన్నీ తెలుసు, అయినా సరే తప్పులు చేస్తున్నాం. ఇవాళ తప్పులు చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరికన్నా తెలియదా చెప్పండి మీరు? పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేస్తున్న వాళ్ళకి మనం ఓకే, తప్పులు అంటే చిన్నది మాట్లాడద్దు, పెద్ద తప్పుల గురించే మాట్లాడుకుందాం. పెద్ద తప్పులు చేస్తున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారని వాళ్ళకి తెలియదా? వాళ్ళ కాన్షియస్నెస్ తెలుసు. దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ సే ఐ రీడ్ భగవద్గీత అంటారు, వాళ్ళు ఇంకా సూపర్ గ్యాంగ్ వాళ్ళు. ఓ చేత భగవద్గీత సినిమాలో చూపిస్తుంటారు, విలన్స్ భగవద్గీత చదువుతున్నారు, బుక్ తిప్పుతూ ఉంటాడు భగవద్గీత, చేసేది అడ్డమైన కార్యక్రమాలు. నువ్వు నిజంగా భగవద్గీత చదివితే నువ్వు అడ్డమైన కార్యక్రమాలు చేయకూడదు కదా మరి. సో దట్స్ రియలీ ఫన్నీ. ఏంటమ్మా? హీ కెన్ మేక్ అస్ గుడ్. దట్ ఈస్ ఫ్రీ విల్. దట్ ఈస్ ఫ్రీ విల్. కృష్ణుడు మనని మరబొమ్మలాగా చేయలేదమ్మా. దట్స్ అ ఫ్రీ విల్. హీ హెస్ గివెన్ అస్ ఫ్రీ విల్. ఆయన ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రాఫిక్ రూల్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీ చేతిలో ఒక మంచి కారు పెట్టినట్టు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీకు మర్సిడీస్ బెంజ్ 160 హార్స్ పవర్ సాలిడ్ ఉన్న 350 హార్స్ పవర్ ఉన్న కార్ మీ చేతిలో పెట్టారు. అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, బట్ హీ హాజ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ట్రాఫిక్ లాస్ అండ్ హీ హెస్ గివెన్ ద చాయిస్. డూ యూ వాంట్ టు గో అండ్ బ్రేక్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ ఉన్న కార్ నాకు ఉంది కాబట్టి ఓఆర్ఆర్లో 200 km/h నేను వెళ్తానా? స్టిల్ నా చేతిలో పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ ఉన్నా సరే ట్రాఫిక్ రూల్ నేను రెస్పెక్ట్ చేసి 120 km మ్యాక్సిమం నేను దాటి వెళ్ళనా? ఇస్ ద చాయిస్ హీ హెస్ గివెన్ టు అస్. అర్థమైందమ్మా? ఆ చాయిసే లేకుండా ఉంటే అసలు మనిషే లేడు. ఆ ఫ్రీ విల్ కృష్ణుడు మన చేతికి ఇవ్వకుండా ఉంటే వీ వుడ్ హావ్ బీన్ లైక్ రోబోట్స్. దెన్ ఐ మీన్, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ బిఫోర్. దట్ మీన్స్ కృష్ణ వుడ్ హావ్ మేడ్ ఎవ్రీబడి సచ్ ఎ లవ్లీ పీపుల్. ఈ సైకిల్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయిందంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ చోజన్ టు కమ్ టు దిస్ మార్టల్ వరల్డ్. అందుకనే వీఆర్ టాకింగ్ దిస్ టాపిక్ దట్ వీ కెన్ బ్రేక్ ది సైకిల్ అండ్ గో బ్యాక్. ఎప్పుడైతే మనం ఇందులోకి అడుగు పెట్టాం, రన్నింగ్ రేస్లో జాయిన్ అయ్యాం, రన్నింగ్ రేస్లోకి వచ్చాక పూర్తి చేయాలి మనం. తెలుసో తెలియకో పిస్టల్ పేల్చగానే ఎవ్రీబడి స్టాండింగ్ టుగెదర్, వీఆర్ ఆల్సో విత్ దెమ్ రన్నింగ్. ఆ రన్నింగ్ రేస్ పూర్తి చేయాలి. యూ కెనాట్ స్టాప్. పూర్తి చేయటం అంటే ఏంటి? యు ఆర్ బర్నింగ్ యువర్ సటిల్ బాడీ అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వైకుంఠ ఆర్ గోలోక బృందావన. అది వెళ్ళినప్పుడు అంటే యు వన్ ద గేమ్. గేమ్ అయిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని చూస్తుంటారు కదా మిగతా వాళ్ళని. అట్లా మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోయాక వీఆర్ నో వే కనెక్టెడ్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఇంకెక్కడ ఉన్న పాప పుణ్య సైకిల్స్, అప్స్ డౌన్స్, ఇది ఏంటి అదేంటి కర్మ సిద్ధాంతం, దిస్ నథింగ్ ఇస్ అప్లికబుల్. You are in a place where there is no birth, no death, no disease, no old age, no hunger, no thirst. That's why ఈ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు 500 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చి హరే కృష్ణ మహామంత్రం గురించి చెప్పి గోలోక బృందావనం ఒకటి ఉన్నది, అక్కడికి తిరిగి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాము అని చెప్పటం మూలాన ఎంతో మంది హూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఎలిజిబుల్, భయంకరమైన కర్మలు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఇవాళ భక్తి మార్గంలో తీసుకొచ్చి దే ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ టు దట్ ఫినిష్ లైన్ టు ద వైకుంఠ. ఇదివరకు ఏంటంటే పాత యుగాల్లో దిస్ నాలెడ్జ్ వాస్ నాట్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ టు ఎవ్రీబడి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్. కృష్ణ సేస్ అర్జున ఐఎమ్ షేరింగ్ విత్ యూ ద మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ అంటారు. అంత కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఇవాళ ఇట్స్ అవైలబుల్ 1,00,000 books లో ఉంది. హౌ కెన్ ఇట్స్ బి స్టిల్ కాన్ఫిడెన్షియల్? గుహ్యం గుహ్యతరం యోగం, కృష్ణ సేస్ దట్ వన్. ఇంతకుముందు యోగాల్లో ఇట్ వాస్ నాట్ ఇట్లా, దిస్ టాపిక్స్ వర్ నాట్ డిస్కస్డ్ టు ఎవ్రీబడి. ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ డిస్కస్డ్ ఇన్ టెంపుల్స్ అండ్ సమ్ ప్లేసెస్ వేర్ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి కూర్చొని వింటూ ఉండేవాళ్ళు. బట్ నౌ దిస్ టాపిక్స్ ఆర్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీబడి. పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎనీ రిలీజియన్, ఫ్రమ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. నువ్వు పరమ సాత్వికమైన పనిసై అయి ఉండొచ్చు, పరమ దుర్మార్గుడు అయినా సరే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు కమ్ అండ్ సిట్ హియర్. నీ చేతిలో కూడా చాంటింగ్ బ్యాగ్ పెడతాం. నువ్వు కూడా నీ జన్మను ఉద్ధరించుకోవచ్చు. నువ్వు కావాలి అనుకుంటే నువ్వు కూడా జన్మను ఉద్ధరించుకోవచ్చు. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ 1866 సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంసా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ.
నీ పాపాలన్నీ నేను తీసేసుకుంటాను. ఈజ్ నాట్ టెల్లింగ్ నీకు ఎంత ఉంటే తీసుకుంటాను, ఇంత ఉంటే తీసుకుంటాను, ఇంత దాటితే నేను తీసుకోను కాదు. నువ్వు అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనంత భయంకరమైన పాపాలు చేసిన పర్సన్ అయినా సరే, పరమ పుణ్యాత్ముడైనా సరే, ఇఫ్ యు సే కృష్ణ అన్యదం శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ, ఐఎమ్ రెడీ టు టేక్ యూ. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ గివెన్ ఇన్ కలియుగ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, ఫర్ ఎనీబడి, ఫ్రమ్ ఎనీ రిలీజియన్, ఫ్రమ్ ఎనీ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎటువంటి జన్మలో ఉండండి, బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినండి, చండాలుడైన నేమి, అది అన్నమాచార్య కీర్తనలో ఉంటుంది చూసారా, సరిభూమి ఒకటే ఆ పాట, అది పరమ బ్రహ్మం ఒకటే పరబ్రహ్మం ఒకటే. నువ్వు ఎటువంటి జన్మ అవని, ఎటువంటి కులంలో పుట్టినండి, ఎటువంటి బుద్ధులు ఉండని, నీకు ఎటువంటి హారిబుల్ నేచర్ ఉండండి, బట్ యు కమ్ ఫార్వర్డ్, యాక్సెప్ట్ భక్తి పాత్, యు సరెండర్ టు కృష్ణ. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ ఫ్రమ్ టుడే యు ఆర్ మై స్పెషల్ పర్సన్. నీకు ఎన్ని పాపాలున్నా నాకు అనవసరం. అది ఎలా నీ పాపాన్ని నేను ఎలా దగ్ధం చేసి నిన్ను నా దగ్గర తీసుకెళ్లాలో నాది బాధ్యత. దట్స్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. దట్స్ వై దిస్ పాత్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as highest path. Bhakti path is considered as highest path అని people keep saying it again. Acharyas keep saying it again. We will understand slowly. It took 5-7 years for me to understand why this path is so highest. I am telling you honestly. Even I was arguing, ఇలాగే చెప్తారు, ఎవరి పాతాలు కరెక్ట్ అంటారు. After so many years, I started understanding this one, that this is really the highest path. Everybody is eligible. So just because we know the past sin does not stop us from still performing our actions. సో మనం అందరూ అనుకుంటా ఉంటాం, కరెక్ట్గా పాపం చేసే ముందు, ఏమయ్యా నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, నీకు ఇలాంటి శిక్ష ఉంటుందంటే ఎల్లవయా చెప్పొచ్చా ఉంటారు ఇవాళ అలా మాట్లాడితే. సిగరెట్ ఈస్ అ బిగ్ ఎగ్జాంపుల్. సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఈస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ 70%. సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది, బ్యూటిఫుల్ సినిమాకి వెళ్తాం మనం, వావ్ సినిమాకి వెళ్ళి కూర్చుంటాం. ఆ సినిమా చూడాలని 15 రోజుల నుంచి 1 month నుంచి వెయిట్ చేసి కూర్చుంటాం. ఫస్ట్ 2 నిమిషాలు డిప్రెసింగ్ యాడ్ వస్తుంది, ఒక ఆవిడ ఇట్లా క్యాన్సర్ నా 2 గాజులు అమ్ముకున్నాను వస్తుంది యాడ్. మనం నవ్వుకుంటాం. మన ఇక్కడ ఉంటే ఓటీటీలో అయితే ఫార్వర్డ్ లాగేస్తాం, అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూడం. బ్యూటిఫుల్ సినిమా చూద్దామని వెళ్ళి కూర్చుంటే ఫస్ట్ 2 minutes అయినా సరే అది చూసి కూడా ఇంటర్వెల్లో బయటకు వెళ్ళి సిగరెట్ తాగుతాం. సో తెలిసినంత మాత్రాన కర్మ మనం ఆపుతామని లేదు. ఆ కాన్షియస్నెస్ డెవలప్ చేసుకుంటే తప్ప మనం కర్మ ఆపం, అంటే నెగిటివ్ కర్మలు ఆపం. ఆ కాన్షియస్నెస్ డెవలప్ చేసుకోవడం మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. అండ్ హౌ డస్ దట్ కాన్షియస్నెస్ కమ్స్? కంట్రోలింగ్ అవర్ టెండెన్సీస్. హౌ కెన్ యూ కంట్రోల్ యువర్ టెండెన్సీస్? మన చేతిలో ఉందా? బై డూయింగ్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర. బై డూయింగ్ దట్ మహామంత్ర ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద టెండెన్సీస్. కృష్ణ నాకు ఇలాంటి పాపాలు చేసే ప్రవృత్తి ఉంది, నేను ఓకే, ఒక వ్యక్తి అనుకుంటాడు నాకు ఇలాంటి పాపం చేసే ప్రవృత్తి ఉంది బట్ నేను పోగొట్టుకోవాలని ఒక వ్యక్తి అనుకోవట్లేదు. ఇంకో వ్యక్తి అనుకుంటాడు కృష్ణ నాకు ఇటువంటి ప్రవృత్తి ఉంది బట్ నేను పోగొట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. సరే ఇదిగో నీ చేతిలో మంత్రం పెడుతున్నాను, ఆ మంత్రం నిత్యం చేయి, 16 రౌండ్లు నిత్యం చేయి, 3 నెలలు లేదా 6 నెలలు, యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ హౌ డిఫరెంట్ పర్సన్ యూ ఆర్. కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. అండ్ ఆ ప్రవృత్తి పోతుంది మనలో. మనంతటా మనం ఆ ప్రవృత్తిని పోగొట్టుకోలేము. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. వీ కెనాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్, డవ్ సోప్ పెట్టి ఒక అరగంట రుద్దితే పోవటానికి కాదు. బికాస్ వాట్ వీఆర్ క్యారింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ లైఫ్స్ అండ్ లైఫ్స్ అండ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ టైమ్. అది పోవాలంటే వీ నీడ్ ఎ స్పెషల్ డిటర్జెంట్, ఎక్స్ట్రా లార్జ్, ఎక్స్ట్రా హార్డ్, ఎక్స్ట్రా స్ట్రాంగ్. అంతే. వాసన బలం ఇస్ సో స్ట్రాంగ్. ఎవరికి ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందో మనకు తెలియదు. ఒకరికి 1 రోజులు రుద్దితే పోతుంది, ఒకరికి 10 ఏళ్ళు రుద్దినా పోదు, ఒకరికి 70 ఏళ్ళు రుద్దితే పోతుంది. వీ డోంట్ నో. ఒకరికి 3-4 జన్మలు రుద్దితే కానీ పోదు. అండ్ ఐ కెనాట్ టెల్ లైక్ దట్ వన్ హౌ లాంగ్ ఇట్ టేక్స్. ఇన్ని మంచి మాటలు మీకు చెప్తున్నాను, నాకు ఎన్ని రోజులు రుద్దితే నేను లైన్లోకి వస్తాను నాకే తెలియదు. ఓన్లీ కృష్ణ నోస్. నా మనసులో ఉన్న పరమాత్మకే తెలుసు వీడిని ఇన్ని రోజులు రుద్దాలి అని. అందుకే నాకు చెప్పండి, నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో, అందరికీ చెప్పు, నిన్ను రుద్దే బాధ్యత నేను పెట్టుకున్నాను, నువ్వు అందరికీ చెప్పు, అలా నీ మనసులో ఉన్న రుద్దుని నేను రుద్దుతాను త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ అని కృష్ణ హ్యాస్ టోల్డ్. రైట్. సో మనకు వెంటనే తెలిసినంత మాత్రాన పనిష్మెంట్కి ఈ చేస్తే ఇది పనిష్మెంట్ ఉందని తెలిసినంత మాత్రాన మనం ఆపే టెండెన్సీస్ పోగొట్టుకోవాలి. దెన్ ఐ డోంట్ నో లాస్ ఆఫ్ కర్మ, వై ఆమ్ ఐ సబ్జెక్ట్ టు పనిష్మెంట్. నాకు తెలియదండి, ఈ పాప నేను భగవద్గీత చదవలేదండి, ఎల్కేజీ నుంచి నాకు ఎవరు చెప్పలేదండి, ఇది చేస్తే ఇది వస్తుందని నాకు ఎవరు చెప్పలేదు, మరి నాకెందుకు పాపం వస్తుంది? సో ఇంగ్లీష్లో ఒక స్టేట్, ఇగ్నరెన్స్ ఆఫ్ లా ఇస్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్. అవునండి రాజా గారు? ఇగ్నరెన్స్ ఆఫ్ లా ఇస్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్, రైట్? నాకు లా తెలీదు అయినా సరే యు ఆర్ బౌండ్ బై ద లాస్. నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్టు,
Traffic Rules Act, all these acts are applicable to the moment you are a Hindu citizen law. ఇక్కడ ఉన్నందుకు all these laws are applicable. నాకు తెలియదన్నా సరే ignorance of laws is not an excuse. నాకు తెలియదండి అందుకే నేను ట్యాక్స్ కట్టలేదండి, ఒప్పుకోరు, కట్టాల్సిందే. రైట్? హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ పనిషబుల్ బికాస్ దే మిస్యూజ్ ఫ్రీ విల్. Animal free will is very limited. We are going to get into this topic. I know today will not complete. We'll go to next week. We'll discuss more about free will and all. Today we'll try to stop at some understanding of karma. Next week we'll go into more about free will, destiny, karma. Next half of the topic we'll go into that one. So because we have a free will, we are acting certain way and we are responsible for our karma. Next question. Kali Yuga is filled with living entities who has rejected all knowledge of laws in previous yugas. సో మనం ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నామంటే సత్యయుగం నుంచి మనకి చెప్తానే ఉన్నారు. సత్యయుగంలో మనకి చెప్పారు, మనం వినలేదు. నెక్స్ట్ త్రేతాయుగంలో మనకి చెప్పారు, ద్వాపర యుగంలోనూ మనకి చెప్పారు. కలియుగంలో ఇప్పటికి 5125 years అయింది ఇప్పటికి. సో మనకి ఎన్నో యుగాలు అంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఇలాగే పిలిచి చెప్తున్నారు ఎవరో ఒకళ్ళు, కానీ మనం సీరియస్గా తీసుకోలేదు. రైట్? సో ఇప్పటికన్నా సీరియస్గా తీసుకోమని, దట్స్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎవ్రీ ఇయర్. హీఈస్ గోనా నాక్ ఎవ్రీ డోర్. కృష్ణ ఇస్ ఇంపార్షియల్. He will send messenger, he will send guru, he will send a knowledgeable person to everybody's life. తీసుకుంటామా తీసుకోమా మనది చాయిస్. ఆ ఫ్రీ విల్ వదిలిపెట్టాడు. ఫ్రీ విల్ లేనప్పుడు మనం మరబొమ్మే. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఫ్రీ విల్ అన్నది. రైట్, దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ నైస్ అనాలజీ. సో లెవెల్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ బిహేవియర్. ఇప్పుడు ఖైదీలు ఉంటారు, జైల్లో ఉంటారు. కొంతమంది నార్మల్ పీపుల్, దే ఆర్ ఇన్ నార్మల్ జైల్ లైక్ ఎవ్రీబడి. దే ఆల్ ఈట్ టుగెదర్, దే ఆల్ స్లీప్ టుగెదర్, దే ఆల్ వర్క్ టుగెదర్ ఇన్ ద జైల్. సమ్ స్పెషల్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళకి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ దాంట్లో పెడతారు. ఇంకా కరోడా క్రిమినల్స్ ఉంటారు, వాడిని దాన్ని ఏమంటారు, డార్క్ రూమ్స్లో సింగిల్గా పడేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మూలాన మిగతా ఖైదీలకు కూడా ప్రాబ్లము, జైలర్స్కి కూడా ప్రాబ్లం. సో మన నేచర్ బట్టి టైప్ ఆఫ్ బిహేవియర్, మన బిహేవియర్ బట్టి మనకి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. భయంకరమైన ఖైదీలు అంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి అలా చీకటి కొట్లో పారేసేసి, దే కెనాట్ స్పీక్ టు ఎనీబడి, దే ఆర్ గివెన్ 1 meal a day, there is no sunlight also. That is the way they are corrected. By being there in that dark room for months together, their inner negativity consciousness has to go. Then slowly they will, ఒక స్టేజ్ వచ్చాక కొంచెం మాటినే స్టేజ్కి వస్తారు. మాటినే స్టేజ్కి వచ్చాక కొంచెం సెకండ్ లెవెల్లో పెడతారు. ఇంకా మాటింటే నార్మల్ పీపుల్లో కలుపుతారు. అంతా బాగుంటే బయటకు రిలీజ్ చేసి పంపించేస్తారు. అప్పుడు వరకు బంధిస్తారు. మనని కూడా కృష్ణుడు ఇవాళ, అంటే మనం ఆయన బంధించాలా, మనం అడిగాం కాబట్టి బంధించాడు. మన ఇవాళ ఎంత డీప్గా బంధించాడు అన్నది మన చేతుల్లో ఉంది. ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఇన్ ద డార్క్ సెల్ ఆర్ మిడిల్ రూమ్ ఆర్ దిస్ వన్? స్లోలీ August 15th నాడు మన రిలీజ్ చేసినట్టు ఖైదీలను August 15th ప్రెసిడెంట్ మర్సీలో ఇదిగో వీడిని పంపించేయండి అన్నట్టు. వెన్ ఎవర్ యూ నో సిన్సియర్లీ సర్వ్ కృష్ణ, చాంట్ హిస్ నేమ్, క్లీన్ యువర్ హార్ట్, వన్ డే హీ విల్ సే, కమ్, ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద డోర్, యు ఆర్ నౌ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రిజన్ అండ్ యు ఆర్ బ్యాక్ టు ద వైకుంఠ. వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ వైకుంఠ. ఇవాళ మనం ఎవరన్నా ప్రిజన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నామండి. హైదరాబాద్లో చాలా జైల్స్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు అక్కడ ఎలా బతుకుతున్నారు, వాళ్ళు పొద్దున్న ఏం చేస్తున్నారు, ఆ జైల్లో రూల్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్షలు వేస్తున్నారు, మనకి ఏమన్నా తెలుసా? ఆర్ వి లివింగ్ నార్మల్లీ లైక్ వితౌట్? తెలుసు. అవర్ వైకుంఠ అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. ఇవాళ మన నార్మల్ లైఫ్లో అసలు జైల్లో ఏం జరుగుతుంది, అసలు ఎంతమంది ఖైదీలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్షలు వేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్ పెడుతున్నారు, వాళ్ళకి ఏం రూల్స్ ఉన్నాయి, మనకేం తెలియదు కదా. వీఆర్ లివింగ్ నార్మల్లీ. సేమ్ గోలోక బృందావన అండ్ భౌతిక ప్రపంచం. వన్స్ వీ గో బ్యాక్ దేర్, వీ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా మనకు అసలు సంబంధమే లేదు. కెన్ యూ కనెక్ట్ దిస్ ఎనాలజీ? టుడే వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద జైల్. Same is like once we come out of the cycle of birth and death, we have no connection with anything happening in this material world. Yeah, let's see how many questions are there. Okay, I think we'll do until here and stop today. What is the time now? 7:15, huh? Oh, so we have time. Okay.
నెక్స్ట్, డస్ గాడ్ లైక్ పనిషింగ్ అస్? వాట్ అబౌట్ హిస్ మర్సీ? మనం స్టార్ట్ చేసాం దీని గురించే. భగవంతుడు కరుణామూర్తి, అవ్యాజ కరుణామూర్తి అని మనం చదువుతూ ఉంటాం చాలా శ్లోకాల్లో. ఈజ్ ద మోస్ట్ మర్సిఫుల్ మ్యాన్, ఈజ్ ద మోస్ట్ మ్యూనిఫిషియంట్. అంతటి కరుణామూర్తి అని అనుతున్న వ్యక్తి మరి ఎందుకు మనకి శిక్షలు ఇస్తున్నాడు? కరుణ అంటే శిక్ష ఉండకూడదు కదా, శిక్ష ఉంటే కరుణ ఎలా అవుతుంది? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఎండ్ ఆఫ్ ది 4 యుగాస్ అప్పటికి ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఇంకా భగవంతుని చేరుకోలేదు. అంతే. ఇంకా వీళ్ళు మారడు, అప్పుడైనా ప్రళయంతో చేర్చేసుకుంటారు, ప్రళయం ఇచ్చేసి. అండ్ దెన్ విల్ కమ్ అవుట్ అగైన్. యా. సో భగవంతుడు కరుణామూర్తి అయితే మనకి శిక్షలు ఎందుకు వేస్తున్నాడు? వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా కెన్ యూ షేర్ యువర్ థాట్స్? ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ కనెక్టెడ్ టు వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్. Yes, yes. Okay. So, Prabhuji, I came to, అంటే నేను ఇన్స్టాలో రీల్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ కేమ్ త్రూ దిస్ రీల్ వెరిన్ చెప్తారనమాట గౌరంగదాస్ ప్రభు. సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ రాంగ్ నేమ్. సో ఆయన ఏం చెప్తారంటే, వై ఆర్ వి సఫరింగ్ ఇస్ బికాస్ ఈ వరల్డ్ లో పెయిన్ అనేది లేకుంటే యూ విల్ గెట్ మోర్ అటాచ్ టు ద వరల్డ్ అండ్ యూ విల్ నాట్ కమ్ టు మీ. So the pain itself is there and is given by me because you will at least come, అంటే నన్ను సేవ్ చేయని నా దగ్గరకు వస్తారు అని. కరెక్ట్, గుడ్ పాయింట్, వెరీ వెరీ గుడ్ పాయింట్. మధ్యాహ్నం కూడా ఆ టాపిక్ వచ్చింది, డిటాచ్మెంట్. ఇక్కడ అంతా బాగుంటే అసలు మనం గోలోకి వెళ్దామని అనుకుంటామండి. అసలు ఇక్కడ మనం కొన్ని వేల సంవత్సరాలు బతుకుతూ కావాల్సిందల్లా ఇన్స్టెంట్గా తీరిపోతూ, ఏ ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండా, ఏ ఫైనాన్షియల్ సమస్యలు, ఏ రిలేషన్షిప్ సమస్యలు ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతమైన లైఫ్ ఉంటే అసలు డూ వి థింక్ అబౌట్ గోలోక బృందావన, భగవంతుడు, కృష్ణుడు, అసలు ఇవన్నీ అసలు ఆలోచిస్తామా? సో దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఎ కరెక్షన్ ప్రాసెస్. నీకు దేని మీద బాగా అటాచ్మెంట్ ఉంటే విపరీతంగా నిన్ను కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆ అటాచ్మెంట్ని లాక్కెళ్తాడు కృష్ణుడు. అది మర్సీనా లేకపోతే కక్ష అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నీకు దేని మీద విపరీతమైన అటాచ్మెంట్ ఉందో, అగైన్ కృష్ణ డజంట్ డూ స్పెషల్ థింగ్స్ టు ఎవ్రీబడి. అందరి మీద హీ విల్ నాట్, మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆయన కర్మ దైవాధీనంకి వదిలేస్తాడు. తర్వాత యమధర్మరాజు చూసుకుంటాడు. ఒక సిస్టమ్ సెటప్ చేస్తాడు ఆయన, ఆ సిస్టమ్ ప్రకారం నడుస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఎవరైతే సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, కృష్ణ ఐఎమ్ సరెండరింగ్ టు యూ, నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకెవరు లేదు అని ఎవరైతే ఊరినే మాట అంటాం కదా, ఎవరైతే మనసావాచ కర్మణ ఆ సరెండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఈస్ లైక్ స్పెషల్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్. ఆ స్పెషల్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్కి కృష్ణ డీల్స్ దమ్ విత్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. వాళ్ళకి ఏ కర్మ ఇవ్వాలి, ఎంత ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, హీ డిసైడ్స్. నార్మల్ పీపుల్కి నేచర్ డిసైడ్స్, యమధర్మరాజా డిసైడ్స్. భక్తులకి ఓన్లీ కృష్ణ డిసైడ్స్. నీకు దేని మీద విపరీతమైన అటాచ్మెంట్ ఉందో ఆ బంధం మూలాన నువ్వు వాళ్ళ ముందుకు వెళ్ళలేకపోతావో ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఆ బంధం ఎలా తీయాలో ఆయన చూస్తాడు. ఆ బంధం తీస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్. నాకు ప్రాపర్టీ మీద విపరీతమైన ఆశ ఉంది, ఆ ప్రాపర్టీ వెళ్ళి కోర్టు కేసులో లిటిగేషన్లో పడుతుంది. ఏందే నువ్వు నన్ను కోర్టు కేసుల్లో పెట్టావు అంటే కాదు, కృష్ణ నోస్ దట్, లేకపోతే వీడు వినట్లేదు. ఆ ప్రాపర్టీ మీద బంధం వీడు వదులుకోలేకపోతున్నాడు. సో వాడికి పెడితే లిటిగేషన్లో ఇష్యూస్ అయ్యి తలకాయ నొప్పులు వస్తే, అబ్బా ఈ అదో ప్రాపర్టీ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే అని ఏదో ఒక సమ్ టైమ్ యూ విల్ గెట్ దట్ మెచ్యూరిటీ అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ టువర్డ్స్ దట్ డిటాచ్మెంట్. సో హీఈస్ టీచింగ్ డిటాచ్మెంట్ త్రూ డిఫరెంట్ వేస్. Step by step he is teaching detachment, right? So let's continue. So does God like punishing us? What about his mercy? God's mercy is higher than God's punishment. Any day he can take us away from all this one. And God incarnates and sends his devotees to explain the laws of karma and the process of bhakti even to the people who want to reject the God, right? Why is this so much available here today? రోడ్డు మీద భగవద్గీత పంచుతూ ఉంటారు వాళ్ళు, కొంతమంది ఇస్కాన్ డివోటీస్. రోడ్డు మీద మనం మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి, ఆపి మరి పట్టుకొని భగవద్గీత మీ చేతి కొనిపించే వరకు ఊరుకోరు కొంతమంది. దట్ ఈస్ అ మెసేజ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. యూ టేక్ దట్ భగవద్గీత, ఏదో రోజు ఓపెన్ చేస్తావు, ఏదో రోజు చేంజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది లైఫ్లో. అది వాళ్ళ కరుణ, భగవంతుడి కరుణ. మీ ఇంటికి ఒక గురువు పంపిస్తాడు, సడన్లీ యూ సీ సమ్ సాఫ్రన్, you listen to him, some consciousness change.
Let's say Green Grace, there is a message. Science of Self-Realization classes are starting. Anybody interested to come? Right? Some of you are chosen to come here. Similarly, some people, my class, friends, cousins, and known people like that, some people started joining online. This message might have gone to 1,000 people. 100 people joined the group. Now we are 60. 60 lo 20 are active. Rest of the 40, I don't know what to do. I am not able to inspire them. So, okay, I thought about it. Let me only work with whoever is interested, right? Krishna is also saying the same. Whoever is interested, he will teach. Like that, Krishna keeps sending opportunities, keep sending, he will keep knocking the door. ఎప్పుడప్పుడు అది తీసుకొని we have to start ఆ బస్ టికెట్ తీసుకొని మన ఎక్కి కూర్చోవటమే అంతే. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈస్ గాడ్ ఈస్ పార్షియల్ ఇన్ గివింగ్ హిస్ నాలెడ్జ్? అంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకే ఇప్పుడు భగవద్గీత అందరూ చదువు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇలిటరేట్స్ ఉన్నారు. లెట్స్ సే మన ఇంట్లో పని చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు చాలా మంది చదువుకొని కూడా చదువుకొని ఉంటారు. సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ అయిపోయాక పనుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళకి చదువుకోలేదు, సో వాళ్ళకి భగవద్గీత ఇవ్వలేదు వాళ్ళ చేతికి. మరి వాళ్ళకి ఎలా ఉద్ధరించబడతారు? అంటే ఈజ్ భగవద్గీత ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ ఈవెన్ ఇలిటరేట్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? సో బేసికల్గా దిస్ మెసేజ్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఐ కీప్ సేయింగ్ దిస్ అగైన్. ఈ మెసేజ్ అందరికి ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు గో టుమారో ఇఫ్ కృష్ణ పర్మిట్స్. సో ఇక్కడ నుంచి 3 hours లో మెట్పల్లి అని ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఉంది, విచ్ ఇస్ నియర్ నిజామాబాద్. అక్కడ వన్ ఆర్థోపెడిషియన్ ఈస్ అ గ్రేట్ డాక్టర్. ఈ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ బాంబే. ఆయన ఆ సొంత ఊర్లో కృష్ణ చైతన్యం తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ వదిలేసేసి హీ కేమ్ టు హిస్ హోమ్ టౌన్ అండ్ ఆయన అర్నింగ్స్ తోటి ఒక చిన్న పొలం కొని ఆ చుట్టుపక్కల కొంత డొనేషన్స్ రేస్ చేసి హీ హాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎ కృష్ణ టెంపుల్. ఒక చిన్న టెంపుల్తో స్టార్ట్ అయింది. నౌ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ టెంపుల్ దేర్. అండ్ ఆయన క్లాసులు వినే వాళ్ళందరిలో 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఇలిటరేట్స్. చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చాలా మంది చదువులేదు, పొలాల్లో పని చేసుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళు వీళ్ళందరూ దే కమ్ అండ్ లిసన్ టు హిమ్. హీఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్ టు ఎవ్రీబడి. వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో, తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ స్టైల్లో, వాళ్ళకి అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం అండ్ భగవద్గీత ఇన్ ఎ వెరీ సింపుల్ వే దే ఆల్ కెన్ అండర్స్టాండ్. అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ విలేజర్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ 16 rounds every day. There may be at least 1,000 people today who are doing 16 rounds of Mahamantra every day and trying to read Bhagavad Gita. ఏదో వాళ్ళకి తెలిసినంత అర్థం చేసుకోవటం, కొన్ని శ్లోకాలు తెలుసుకోవటం. And every Sunday they all come to the temple trying to do some seva and all. రేపు night there will be an amazing Pushpabhishekam. Almost like 5,000 kilos of flowers toti they do Pushpabhishekam. If anybody is interested, come with us tomorrow. We are planning to go. It's 3 hours from here. But you can also go to any temple and take darshan. But we were thinking to go there if Krishna permits. My wife is unwell now. If she gets better, tomorrow we wanted to go. So, our Dr. Garu, he could have been a successful orthopedician in Mumbai. I'm sure he would have been a successful orthopedician in Mumbai. But yet he chose and came here and started a temple. కొన్ని వేల మంది పల్లెటూరులను ఉద్ధరిస్తానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. So, what I'm telling to tell is, this knowledge is reaching to everybody. God is not partial. God is not giving this knowledge only who are educated, who are all staying in nice, beautiful apartments. No, this knowledge is available to everyone, right? Yeah. So why do calamities kill people in thousands? Calamities do not happen by accident. Everything is a predetermined decision. సో మనకి ఐ థింక్ అప్పుడు వచ్చింది ఓ మై గాడ్ ఏదో సినిమా అనుకుంటా, అందులో చూపించారు కార్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది, వాడికి కార్లో స్టార్టింగ్లో కృష్ణుడి బొమ్మ ఉంది లేదా వెంకటేశ్వర బొమ్మ ఉంది, అయినా ఎందుకు యాక్సిడెంట్ అయింది అంటే ఓ బొమ్మ పెట్టుకుంటే యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోకూడదు మనిషి జస్ట్ బికాస్. అంటే ఏంటంటే నాస్తికత్వం పెంచడానికి ఆ సినిమాలో దేవర్ షోయింగ్. కొంతమంది శబరిమల వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు స్వామి దగ్గరికి వెళ్తూ యాక్సిడెంట్ అయింది. లైక్ అక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ ప్లేస్ ఉత్తరాఖండ్లో సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దెర్ వాస్ వాటర్ అండ్ కేదార్నాథ్ వెళ్తున్నప్పుడు కదా, కేదార్నాథ్ దగ్గర వెళ్తున్నప్పుడు ఆ జోషి మఠ్ దగ్గర అంతా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డైడ్. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ తీసుకొని సమ్ నాస్తికాస్ ఆర్ స్టార్ట్ ఫైటింగ్. దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీ దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడలేనప్పుడు ఇంకా మిమ్మల్ని ఏం ఉద్ధరిస్తాడు,
మా మతంలోకి రండి, మా దేవుడు అయితే ఉద్ధరిస్తాడు. ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకొని సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ లైక్ దట్. సో లైక్ దిస్ all are going on, but every calamity, whether it's an earthquake, tsunami, ఏం జరిగినా సరే, it is all a predecision by God. ఆ కెలామిటీలో ఎంతమంది చనిపోవాలి, ఎవరు చనిపోవాలి, నేను ఒకసారి చెప్పాను, రాకే కృష్ణ మారేకో, మారే కృష్ణ రాకేకో. అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ కృష్ణ వాంట్స్ టు డిసైడ్ టు కిల్, అంటే హీఈస్ నాట్ ఎ కిల్లర్, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇఫ్ కృష్ణ వాంట్స్ టు కిల్, నోబడీ కెన్ సేవ్ యూ, బట్ కృష్ణ వాంట్ టు సేవ్, నోబడీ కెన్ కిల్ యూ. So there were so many examples. Gujarat earthquake lo, there was a small baby. చనిపోలేదు తను earthquake లో, after some days తర్వాత తీశారు. అంటే ఆ బేబీకి ఇంకా ఆయుష్ ఉంది. So there are so many. I mean, you'll see these examples. భయంకరమైన కార్ యాక్సిడెంట్, ఇందాక I started giving that one example. Everybody died, that one lady did not die. ఎందుకు? She has still life. She has to still go through her certain karmic reactions. So then she only survived there. So every death which is happening, every accident which is happening, or every tsunami, earthquakes, all this happening, they're all predecided by the Lord. Next, Srimad Bhagavatam 3:31:1, అంటే 3rd canto, 31st chapter, 1st sloka. Karmana daiva netrena jantur dehopapattaye stiya pravishta udaram pumso reta kanashraya. The personality of Godhead said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. Right? Just see this one. Under the supervision of Supreme Lord and according to the result of his work. మనం చేసే కర్మలు బట్టి, under the supervision. Right? ఒక స్కూల్లో ఒక తప్పు జరిగితే, under the supervision of the principal, you are given some punishment. ఈ తప్పు చేసావు నువ్వు. Similarly, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో under the supervision of Supreme Lord Krishna and according to the results of your work, whatever is the past actions you have done, a living entity is made to enter into a certain body through the semen into the mother's womb, and you are given that particular type of body, whether it's an animal body, bird body, reptile body. ఎక్కడ ఈ 14 లోకాల్లో ఎక్కడ పైన కిందకి వెళ్తున్నామా, వేరే యూనివర్స్లో పుడుతున్నామా, ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తున్నామా, కింద నుంచి వెళ్తున్నామా, పైనుంచి వెళ్తున్నామా. లాస్ట్ టైం ఆల్సో వి డిస్కస్ డెత్ లో, ఎవ్రీ హ్యూమన్ బాడీ హ్యాస్ 9 holes, రైట్? అప్పర్ హోల్స్ లో నుంచి వెళ్తే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అగైన్. లోయర్ సోల్స్ లో నుంచి సోల్ బయటకు వెళ్ళిపోయిందంటే ఖచ్చితంగా నీచ జన్మ, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లైఫ్. నువ్వు చేసిన దాన్ని బట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్, మనం చెప్పొచ్చమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుని, ఒక పర్సన్ త్రూ అవుట్ హిస్ లైఫ్ హీ హస్ డన్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్, ఏం జరగట్లేదు అనుకుంటాం. అట్ ద ఎండ్ వాట్ ఈస్ గోన్ హ్యాపెన్? నీచ జన్మకి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన, మనకు కనపడదు. బట్ ఇమీడియట్గా వస్తుందా లేదో తెలియదు. మరి మేబీ 2-3 లైఫ్స్ అలా ఎన్ని తప్పులు చేసినా స్టిల్ హీ మైట్ బి అక్యుములేటింగ్. లైక్ ధృతరాష్ట్ర, ఆయన చేసిన తప్పు నెక్స్ట్ లైఫ్లో కొట్టాలి, కొట్టకుండా 50 lives వెయిట్ చేశారు. 50 lives లో 100 పుత్రులు కనేంత పుణ్యం వచ్చాక 51st లైఫ్లో అది వచ్చి ఈడ్చికొట్టింది ఆ కర్మ సిద్ధాంతం. దెన్ హీ హాస్ టు లూజ్ ఆల్ హిస్ 100 children. సో దీస్ బ్యాడ్ పీపుల్ ఆల్సో అట్ ద ఎండ్ పైకి, యాక్చువల్గా there's no debate about it. It's crystal clear. Whoever has been done so many sins, Nicha Janma is guaranteed. That's why Krishna is saying, try to follow me, try to do this one. At least, I forgot the sloka name. So Krishna is saying, at least whoever is following me sincerely, I'll give you a chance. You are born in either a Brahmana family or you are born in a very rich family. Brahmana ante not just caste. Ante entante Brahmana ante akkada devotee. అంటే పుడతంతోనే యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ యువర్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ పొద్దున్నే దేవుడికి అభిషేకం చేయటం, నైవేద్యం పెడతాం, ఇంట్లో హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయటం, భాగవతం చదువు. యువర్ ఇన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ day 1. ఆర్ యు ఆర్ బార్న్ ఇన్ రిచ్ ఫ్యామిలీ. రిచ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటంటే రోటీ కప్పడా మకాన్ గురించి ఆలోచన లేదు. యు ఆర్ సో రిచ్ దట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఫ్యూచర్. యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ భక్తి. దేర్ ఆర్ సమ్ గ్రేట్ పీపుల్ హు ఆర్ బార్న్ ఇన్ రిచ్ ఫ్యామిలీ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ దేర్ భక్తి. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హు ఆర్ మిస్యూజింగ్ దేర్ ఫ్రీ విల్. భగవంతుడు నిన్ను ఆ రిచ్ ఫ్యామిలీలో ఎందుకు పుట్టించాడు? ఆ రిచ్నెస్ ఎంజాయ్ చేయమని కాదు, రిచ్నెస్ ఎంజాయ్ చేస్తూ అన్ని మర్చిపోమని కాదు. నువ్వు బేసిక్ థింగ్స్ గురించి ఇంకా నువ్వు వర్రీ అవ్వక్కర్లేదు. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సో మెనీ కామన్ పీపుల్. ఇవాళ ఫిలాసఫీ పేరుతోటి వాడు నేను ఉద్యోగం చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటానంటే వాళ్ళకి ఇల్లు గడవదు.
బట్ రిచ్ పీపుల్ ఇంట్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఇల్లు గడుస్తుందా లేదా అన్నది ఆలోచన లేదు. కృష్ణ ఇస్ గివెన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు కన్నా నువ్వు నా దగ్గరికి రా అని కృష్ణ ఇస్ గివింగ్ ద ఆప్షన్. అగైన్ ఫ్రీ విల్ చాయిస్. నాకు నువ్వు బోళంత భౌతికమైన ఆనందాలు ఇచ్చావు, ఆనందాలు ఎంజాయ్ చేసి ఇంకా ఫర్దర్ గా కూరుకుపోతానా, ఆ భౌతికమైన బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ లో షుడ్ ఐ ఫోకస్ ఆన్ కృష్ణ అండ్ గో ఫార్వర్డ్. నాకు రోజు ఇప్పుడు మనం చాలా మంది కూలి వాళ్ళు ఉంటారు, పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు పని చేస్తే గానీ వాళ్ళకి డబ్బులు రావు. ఆ డబ్బులు వస్తే గానీ ఐ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ సాయంకాలం వరకు పని చేసి మనం ఇచ్చిన డబ్బులతో వెళ్ళేప్పుడు కూరగాయలు కొనుక్కొని ఇంటికెళ్ళి వంట చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఒక రోజు పనికి రాకపోతే దే కెనాట్ ఈవెన్ కుక్ అండ్ ఈట్. బట్ టుడే వీఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్. బై మర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ ఒక 3 months మన ఉద్యోగం చేయకపోయినా, జనరల్గా ఐఎమ్ టాకింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్, ఒక 3 months ఉద్యోగం చేయకపోయినా ఐ థింక్ వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఫుడ్, ఆర్ 6 months ఆర్ 1 year ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఈవెన్ 100 years. మనం అనుకుంటాం వీళ్ళకి తరతరాలు తరగని ఆస్తుందండి అంటుంటాం. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు దే డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. బట్ భగవంతుడి గురించి వెళ్తున్నాడా లేదో ఇట్స్ అ చాయిస్. లైక్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ గ్రేట్ సోల్స్. ఐ థింక్ ఐ కనెక్టెడ్ Mafathlal Industries chairman. Mafathlal Industries chairman ఈజ్ ఎ కృష్ణ డివోటీ. బాంబే ఇస్కాన్ చౌపట్టి టెంపుల్లో చెప్పుల స్టాండ్ దగ్గర నుంచి ఉంటాడు ఆయన. డివోటీస్ చెప్పులన్నీ ఒక ప్రాపర్గా పెడుతుంటాడు. Mafathlal Industries chairman. మనకి ఎంత ఇగో వస్తుందో చెప్పులు ముట్టుకోవటమా నేనా అని. ఫోర్డ్ మోటార్స్, ఆల్ఫ్రెడ్ ఫోర్డ్ మోటార్స్ వాళ్ళ కొడుకు. హీఈస్ హెన్రీ ఫోర్డ్, సారీ నాట్ ఆల్ఫ్రెడ్, హెన్రీ ఫోర్డ్. ఆయన he does 16 rounds every day. He has millions of dollars. He has given most of that money to construct Mayapur Chandrodaya temple. ఇప్పుడు ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఫోటో ఉంది కదా, ఇక్కడ 14 planets ఇదంతా. They are trying to build that super structure in West Bengal, Mayapur, 200 kilometers from Calcutta. They are building that super structure. అంటే ఒక్కొక్క లెవెల్లో వెళ్తుంటే ఒక్కొక్క లోకం అదంతా ఎలా ఉంటుంది, అంత ఫిజికల్గా కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ విల్ బి రెడీ, ద టెంపుల్. సో మెనీ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ బిలీవ్ దట్. అది చూసాక దేర్ కాన్షియస్నెస్ మైట్ చేంజ్. అండ్ హీ ఈస్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్, బీయింగ్ ఏ ఫోర్డ్ మోటార్స్ MD. Right? Like that, there are so many great souls who are dedicating their lives for God. It's not just beggar ano takku. There are great people who are like dedicating their lives for Krishna. Right? Let us continue. So types of karma. Karma, Vikarama, Akarma. We'll try to understand this one. This is all based on chapter 3, chapter 4, chapter 5 of Bhagavad Gita. Karma. Actions performed as per scriptural injunctions is good karma. అంటే ఇక్కడ కర్మ మీన్స్ ఇక్కడ ఇట్స్ గుడ్ కర్మ అన్నట్టు. కర్మ కుడ్ బి జనరలీ బ్యాడ్ కర్మ ఆర్ గుడ్ కర్మ. ఇక్కడ డెఫినేషన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. కర్మ అంటే యాక్షన్స్ పర్ఫార్మ్డ్ యాజ్ పర్ స్క్రిప్చరల్ ఇంజంక్షన్స్. స్క్రిప్చర్ ఏం చెప్తే, ఇది చేయమని చెప్తే అది చేస్తే ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గుడ్ కర్మ. నెక్స్ట్ వికర్మ. వికర్మ అంటే బ్యాడ్ కర్మ. ఏదైతే చేయకూడదో దట్ ఈస్ బ్యాడ్ కర్మ. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ బ్రేకింగ్ ద 4 pillars ఆఫ్ ధర్మ. మనం మాట్లాడుకున్నాం సత్యం, దయ, శౌచం, తపస్య. 4 pillars ఆఫ్ ధర్మ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఎంతమందికి ఇంకా గుర్తుందో? 4 pillars ఆఫ్ ధర్మ: సత్యం, దయ, శౌచం, తపస్య. ఆ 4 pillars నిలబడటానికి దేర్ ఆర్ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్. 4 principles ఉన్నాయి మనకి. నో ఈటింగ్, డోంట్ ఈట్ ఎనీ మీట్, డోంట్ కిల్ ఎనీ యానిమల్ అండ్ ఈట్. ఎందుకంటే మనకి ఏ యానిమల్, మనం జీవం పోసే శక్తి మనకు లేనప్పుడు జీవం తీసే అధికారం మనకు లేదు. దట్స్ వాట్ శాస్త్ర ఇస్ టెల్లింగ్. డోంట్ ఈట్ ఎనీ యానిమల్. నో ఇంటాక్సికేషన్. నో ఇంటాక్సికేషన్ ఇస్ బేసికలీ లైక్ నో ఆల్కహాల్, నో డ్రగ్స్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. నో గ్యాంబ్లింగ్, నో సడన్ మనీ, హార్స్ రేస్లు, బెట్టింగ్లు. అంటే లెట్స్ నాట్ డూ ఆల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ రజోగుణ. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ప్యాషన్ అగైన్ టువర్డ్స్ మనీ. అండ్ నో ఇలిసిట్ సెక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ no extramarital affairs. Always be within the family, which is considered. Actually, Krishna says in Bhagavad Gita that the enjoyment of between a male and a female within their family is me. ఆనందం కూడా నేనే. బట్ ఒక మ్యారిటల్ లైఫ్ లో జరిగిన ఆనందం కూడా నేనే అని కృష్ణ ఇష్టం. ఎలా అయితే వాటర్ లో ఆనందం టేస్ట్ నేనే అట్లా చెప్తున్నారో, ఈ సేయింగ్ దట్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కాంజుగల్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న ఆనందం కూడా నేనే. దట్ వాట్ కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్. బట్ ఈ సేయింగ్ అవుట్ సైడ్ మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ wrong. So these are the 4 kinds of things. So good karma, there are 14 lokas. Like Bhur loka is where we are. Kinda lokala atala vitala sutala talatala mahatala rasatala patala. Ivanni kinda lokalu. Paina lokalu Bhuvar loka, Swar loka, Mahar loka, Jana loka, Tapo loka, Satya loka. Satya loka is where Brahma stays.
సో పైన 7 లోకాలు, కింద 5 మొత్తం 14 లోకాలు ఉన్నాయి. సో గుడ్ కర్మ ఐదర్ మళ్ళీ భూలోకంలోనే ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇట్ కెన్ ఈవెన్ టేక్ యూ టు హైయర్ లోకాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని అశ్వమేధ యోగం చేస్తే ఇది, ఇలాంటి యోగం చేస్తే ఇది అని ఉంటుంది. సో కొన్ని యోగాలకి, కొన్ని యజ్ఞాలకి కొన్ని ఫలితాలు ఇచ్చి యూ కెన్ ఈవెన్ గో టు ద హైయర్ లోక, రైట్? బట్ వి డిస్కస్డ్ ఆఫ్టర్ ద క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఓవర్, క్షీణే పుణ్య మర్త్యలోక, అగైన్ యూ గట్ టు కమ్ బ్యాక్ హియర్. సిమిలర్లీ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ యువర్ నెగటివ్ కర్మాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ డౌన్. నీచ జన్మలు రావచ్చు, ఆర్ యు ఆర్ ఈవెన్ గోయింగ్ డౌన్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద అతల వితల సతల రతాతల పాతాళ, ఎక్కడొక్కడన్నా పుట్టొచ్చు మనం, రైట్? This is all Krishna is deciding based on our this one. And in these 14 lokas, birth, death, old age, disease is there in all the 14 lokas. ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక అంటే బ్రహ్మం తక్కువ చేయటం అని కాదు, బ్రహ్మ పొజిషన్ కూడా ఎప్పుడప్పుడు అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ 4.3 బిలియన్ ఇయర్స్ అయిపోయాక కూడా బ్రహ్మ పొజిషన్ అయిపోతుంది. ఆయనకు కూడా డెత్ ఉంది. డెత్ లేనిది ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ వైకుంఠ అండ్ గోలోక బృందావన. ఆల్ దీస్ 14 ప్లానెట్స్ మనం అనుకుంటా ఉంటాం స్వర్గలోక ప్రాప్తి రస్తుంది, అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తిరిగి రావటమే. అక్కడ కూడా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డెత్. సో అప్రోచింగ్ గాడ్ విత్ మెటీరియల్ డిజైర్స్ అండ్ బాడీలీ కాన్షియస్నెస్ కీప్స్ అస్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. కోరికలు మనని బంధిస్తూనే ఉంటాయి. దెన్ అకర్మ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు టాక్. అండ్ మీరు అంటున్నారు గుడ్ కర్మ చేస్తే బంధం, బ్యాడ్ కర్మ చేసినా బంధమే. ఫస్ట్ లెవెల్ ఏమనుకుంటాం, గుడ్ కర్మ చేయటం ఇస్ ద రైట్ థింగ్, ఇస్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి, గుడ్ కర్మ కూడా ఒక రకమైన బంధం క్రియేట్ చేస్తాం. అది కూడా ఇందాక మీరు అన్నట్టు అది కూడా మళ్ళీ జన్మకి కారణం అవుతుంది, అది కూడా మళ్ళీ సైకిల్ కారణం అవుతుంది. ఈ సైకిల్ ఎలా బ్రేక్ చేయాలి? ఈజ్ ఇట్ ఎ లాజికల్ క్వశ్చన్? హౌ డు ఐ బ్రేక్ దిస్ సైకిల్ సో దట్ నాకు గుడ్ కర్మ వద్దు, నాకు బ్యాడ్ కర్మ వద్దు, అసలు నాకు ఏ కర్మ అంటకుండా ఉండే పరిస్థితి ఏంటి కృష్ణ అంటే? కొత్తది నాకేం అంటుకోవద్దు, ఆల్రెడీ బురదలో కాలేసాను, కొత్త బురద అంటుకోకుండా కాలు బయటికి ఎలా తీయాలి కృష్ణ? Krishna is telling akarma. Akarma means actions that bring no new reactions. Pavan, koncham water. Actions that bring no new reactions. That akarma is called bhakti. Bhakti. Bhakti is the solution which will help us to bring no new reactions. Idi ne first session lo chepte avaru namaru. Though truth is truth, it is not the 10th session ki vachaka truth అయినట్టు కాదు ఇది. ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూత్. బట్ ఇదే నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో హరే కృష్ణ అని చెప్పి ఫస్ట్ ఈ శ్లోక ఓపెన్ చేసి ఇది మాట్లాడితే నోబడీ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ వన్. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ బేసిక్స్, ఆఫ్టర్ అండర్స్టాండింగ్ సర్టన్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ చాంటింగ్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర ఫర్ సమ్ టైమ్, then only we'll start understanding this one. So I'm requesting again, don't undermine the chanting. I have done it myself for many years. I did, though my guru said follow it, నేను వెంటనే సీరియస్గా తీసుకోలేదు. That's why I'm now requesting again, don't delay the chanting. Please do minimum 4 rounds every day. అది చేస్తే ఎంత చేస్తూ ఉంటే అంత ఈ సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థం అవుతుంది. అండ్ వీ కెన్ ఈవెన్ అప్లై చేసే శక్తి, ఆ డిస్క్రిమినేటివ్ పవర్ అండ్ చేంజింగ్ ద టెండెన్సీస్, ఆ పవర్ అంతా కృష్ణుడు ఆ మంత్రంలో చేయగల. నా సెషన్ మూలాన మారను, నేను చెప్పడం వల్ల ఐఎమ్ ఓన్లీ షేరింగ్ నాలెడ్జ్. బట్ బై చాంటింగ్, by remembering Krishna, by eating Krishna prasadam, I am only opening the door and trying to show the path, giving the knowledge. But each one of us have to go through our own journey to finally go towards him. Right? Akarma is bhakti. Bhakti alone is akarma. So that means basically action performed as per God's order. That will not create any new karma. ఇదొక్కటి తెలిస్తే చాలు మనకి, ఇంకా ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ న్యూ కర్మ. భక్తి అంటే భక్తి మీన్స్ యుక్త వైరాగ్య. యూజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ కృష్ణ. వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీస్ యూ హ్యావ్, డూ ఇట్ ఫర్ కృష్ణ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్, we discussed it several times, but I'm just repeating again. Krishna is saying that first level of understanding enti, no meat eating, becoming a vegetarian is a first level of understanding. అంటే వెజిటేరియన్ అయినంత మాత్రం నేను అంతా పుణ్యం అయిపోయినట్టేనా? కాదు. కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్ ఇన్ భగవద్గీత, నాకు ఆఫర్ చేయకుండా ఏది తిన్నా యూఆర్ అక్యుములేటింగ్ సిన్. లెట్స్ నాట్ కంక్లూడ్ దట్ ఆల్ వెజిటేరియన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్. వాళ్ళందరూ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. వెజిటేరియన్ ఈస్ ద మినిమం క్రైటీరియా, బట్ జస్ట్ బీయింగ్ ఎ వెజిటేరియన్ is you are not ready to go to God. You should be in a position to offer it to Krishna and eat prasadam.
సో నాన్ వెజిటేరియన్ నుంచి వెజిటేరియన్ అవ్వాలి, వెజిటేరియన్ నుంచి ప్రసాదిటేరియన్ అవ్వాలి. దట్స్ అ న్యూ వర్డ్ కాయిన్డ్, ప్రసాదిటేరియన్. అంటే యూ షుడ్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు ఈట్ ప్రసాదం ఎవ్రీ డే వాట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ టు కృష్ణ అండ్ దెన్ ఈట్. If that prasadam you are able to eat every day, then that changes our consciousness. Then you are not accumulating any new sin. తెలుసో తెలియకో ఈవెన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ వండటంలో కూడా కొన్ని జీవాలు చనిపోతుంటాయి. తోటకూర తెస్తాం, అందులో ఏదో ఉంటుంది, కడిగేస్తాం, చనిపోతుంది, ఆ జీవం చనిపోతుంది, ఆ పాపం వస్తుంది. బట్ ఆ పాపం కూడా పోవాలంటే ఏంటి? ఆ తోటకూరతో ఏది చేసాం అది కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేసి తింటే ఆ రెండు అనుకోకుండా కావాలని చంపకుండా తెలియకుండా చేసిన ఇది కూడా నడుస్తూ ఉంటాం, ఏదో చేయ చనిపోతుంటుంది. ఏమంటే ఇక్కడ మనుషులకే దిక్కులేదు, మీరు జీవన గురించి మాట్లాడుతున్నారని మీకు మనసులో అనిపిస్తుందేమో. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ రియాక్షన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ కాన్షియస్, అసలు వాళ్ళు జైన్స్లో కొంతమంది ఉంటారు, బాగా అడ్వాన్స్డ్ జైన్స్, వాళ్ళు ఎండిపోయిన ఆకులు తింటారు. అంటే దే డోంట్ వాంట్ ఈవెన్ ఒక ఆకుని, బతుకున్న ఆకుని తీసి కూడా తినటం కూడా నాకు ఇష్టం లేదన్న కాన్షియస్నెస్లో ఉంటారు. వాళ్ళు సాయంకాలం 5 తర్వాత కుక్ చేయరు. అంటే చీకట్లో ఏ పురుగు పడుతుందో తెలియదని వెలుగులో ఉన్నప్పుడే కుక్ చేసి తింటారు. నోటికి ఇలా గుడ్డ కట్టుకొని ఉంటారు. జైన్ సాధువులను చూసుంటారు మీరు, వైట్ కలర్ బట్టల్లో ఇలా పెట్టుకొని ఉంటారు. సో నోటికి గుడ్డ కట్టుకుంటారు, ఎందుకంటే మాట్లాడుతూ ఒక్కోసారి పురుగు వెళ్ళిపోతుంది నోట్లోకి. నాకు కూడా సమ్ టైమ్స్ ఐ వాక్ డౌన్ అండ్ డూ మై చాంటింగ్. చాలా మస్కిటోస్ తినేసాను, చాలా పురుగు నోట్లోకి వెళ్ళిపోయింది, తెలీదు. నోరు తెరిచి అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఒక్కోసారి ఏదో పురుగు వెళ్తూ ఉంటుంది, బట్ తెలియకుండా నువ్వు చేసిన అది కూడా వెళ్లకుండా వాళ్ళు చిన్న గుడ్డ అటు పెట్టుకుంటారు. అంటే ఏంటంటే వీలైనంత వరకు ఏ జీవికి హాని చేయకూడదు. దట్ ఈస్ అట్మోస్ట్ కేర్ అనమాట. సో అలా వైష్ణవ తత్వంలో, భగవంతుడి తత్వంలో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు బి యాజ్ కేర్ఫుల్ యాజ్ పాసిబుల్ నాట్ టు కాజ్ ఎనీ ఇన్కన్వీనియన్స్ అండ్ యూజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ కృష్ణ. ఆ భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలిగితే ఆ రోజు నుంచి వీ విల్ నాట్ క్రియేట్ న్యూ కర్మ. సో పాజిటివ్ కర్మ, నెగిటివ్ కర్మ లేదు. నో కర్మ విల్ టేక్ యూ టు నో లైఫ్. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఎంటైర్ కర్మ ఫిలాసఫీ. మామూలుగా ఎవ్రీబడి టాక్స్ అబౌట్ కర్మ ఫిలాసఫీ, బట్ వెరీ ఫ్యూ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ దిస్ గ్రేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హౌ do you come out of the cycle of birth and death. So Krishna is saying that 4:31:14 yatatarormula nisechachena trupyanti tatskanda bhujopaksha pranopacharacha yatendriyanam tataiva sarvohanam achyutejya. As pouring water on the root of tree energizes the trunk, branches, twigs and everything else, and similarly supplying food to the stomach enlivens the whole body, worshipping Krishna through devotional service automatically satisfied all the devatas who are parts of the Supreme Personality. ఎవరికన్నా డౌట్ ఉంటే, we will talk more about this in 2 more sessions from now, but ఎవరికన్నా నేను కృష్ణుని ఒక్కడే పూజిస్తే మిగతా దేవతలు నా మీద కసిగడతారేమో, తర్వాత నవగ్రహాలు నన్ను పూజించట్లేదని నా మీద విరుచుకు పడతారేమో, ఆ దేవతలు ఈ దేవతలు నన్ను ఏదో చేసేస్తారేమో అని డౌట్స్ ఉంటే కృష్ణ ఇస్ క్లారిఫైయింగ్ ఇన్ 4:31:16 ఎలా అయితే చెట్టుకి నీళ్లు పోయాలంటే మనం ఒక్కొక్క ఆకుకి నీళ్లు పోయాం కదా, ఒక్కొక్క ఆకుని నీళ్ళల్లో ముంచి బ్రాంచ్ కడిగా చేయం కదండి. రూట్లో ఇలా ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ రూట్లో పోస్తే ఆ చెట్టు మొత్తానికి వెళ్తుంది. మనం అన్నం తింటామంటే ఇట్లా నోట్లో పెట్టుకుంటున్నాం. దట్ ఎనర్జీ ఇస్ కమింగ్ టు హ్యాండ్స్, లెగ్స్, మైండ్, బాడీ, లివర్, ఎవ్రీథింగ్. వీఆర్ నాట్ సప్లయింగ్ ఫుడ్ టు హ్యాండ్ తినమ్మా, వీఆర్ నాట్ సప్లయింగ్ ఫుడ్ టు ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, వీఆర్ సప్లయింగ్ ఫుడ్ టు ద స్టమక్, దట్ స్టమక్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద హోల్ బాడీ. అలాగే ఇఫ్ యు ఆర్ సరెండరింగ్ టు కృష్ణ, all demigods are automatically satisfied. Krishna is telling in Srimad Bhagavatam. ఇంకా డౌట్ లేదు. రేపొద్దున ఎవరు నా మీద, గణపతి నా మీద కోపంగా చూస్తాడా, కుమారస్వామి నా మీద కోపంగా చూస్తాడా, నవగ్రహాలు నన్ను పచ్చడి చేస్తారా, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. ఇఫ్ యూ సరెండర్ ఇట్ టు ద సుప్రీం గాడ్, బికాస్ ఆల్ దీస్ దేవతా ఆర్ ఆల్సో go in front of Vishnu and Krishna and surrender to in front of this one. Yamadharmaraja, everybody surrenders in front of God of death, says Krishna, like this. So if all the people in charges are doing in front of the Krishna, they are automatically satisfied if you are worshipping Krishna. So we don't need to have any doubt on that aspect. So bhakti means sarvopadi vinirmuktam tat parvattena nirmalam hrishikena hrishikesa sevanam bhakti ruchyate. This is a very, 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 very important sloka. Hrishikena
ఋషికేన కేశ సేవనం భక్తిరుచ్యతే. ఋషికేశ అంటే కృష్ణ ఆర్ విష్ణు. ఋషికేన అంటే basically our senses. If you can surrender your senses to the Hrishikesha, then no problem. And to use all your senses to serve Krishna. What all senses we have? Eyes. Through eyes, what we can do? I can watch any kind of movies, or I can also go to a temple and take a darshan of Krishna. I can do any nonsense. I can watch dirty things on YouTube. I can also watch live darshan of some temple, right? If I am using the eyes for Krishna, that means that senses are properly utilized. Ears, I can listen to any horrible thing, politics, gossips, all kinds of things, or I can listen to Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, some stories of even I can listen. What am I doing with my ears? If I am using my ears to listen something good, I am using that ears to serve Krishna. నోటితో అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడచ్చు, బట్ భగవంతుడి నామం కూడా చేయొచ్చు, రైట్? నేను భగవంతుడి నామం చేస్తే ఐఎమ్ యూజింగ్ మై టంగ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సో ఐ కెన్ యూజ్ మై ఐస్, టంగ్, నోస్. వాట్ ఐ కెన్ డూ? భగవంతుడి పాదాల దగ్గర తులసి తీసి వాసన ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ అబ్జర్వ్డ్, దే విల్ షో ద లైక్ దిస్, వాసన చూసి పెడతారు అన్నమాట. యాక్చువల్లీ సనత్ కుమారాస్, 4 కుమారులు ఉంటారు చూసారు, సనత్ కుమార వీళ్ళు వైకుంఠ, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇనీషియల్ డేస్ దే వర్ ఇంపర్సనల్ భక్తి, అంటే నిరాకార స్వరూపం మీద ఫోకస్ చేసే భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు. బ్రహ్మ కొడుకులు 4, సనత్ కుమార 4. ఒకరోజు కృష్ణుడి పాదాల దగ్గర పెట్టిన తులసి వాళ్ళకి ఎవరో ఇచ్చారంట. ఒక్కసారి వాసన చూడంగానే ఫ్రమ్ దట్ డే దే హావ్ బికమ్ ఇటర్నల్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ దే హావ్ బికమ్ డివోటీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఆ రోజు నుంచి దే హావ్ బికమ్, సో దట్ మీన్స్ ఒక్క తులసి తీసుకొని ఆ ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుంటే యూ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దట్ భక్తి టువర్డ్స్ కృష్ణ. అంటే సనత్ కుమార్ లాంటి ఇంపర్సనల్, భగవంతుడి నిరాకారుడు, భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు అని ఆర్గ్యూ చేసేవాడు కూడా ఓవర్ నైట్ కృష్ణ త్వదీయ పాద పంకజం అంటూ దే హావ్ సరెండర్డ్ టు కృష్ణ అంట. సో ఇన్ ఎ సిమిలర్ లైక్ దట్, అలా ప్రతి సెన్స్, నా టచ్ అన్న సెన్స్ని కూడా భగవంతుడికి ఎలాగ ఉపయోగించవచ్చు, నా చేతులు భగవంతుడికి ఎలా ఉపయోగించవచ్చు, నా కాళ్ళు భగవంతుడిని ఎలా ఉపయోగించవచ్చు. ఆల్ ద సెన్సెస్, ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్, how can I use towards God? If I can slowly start, overnight జరగదు ఇది. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు వరకు ఒక రకమైన కాన్షియస్నెస్లో ఉన్నాం. There might be some great souls among you who are already advanced, but I'm just talking from a general perspective. ఇప్పుడు వరకు మన సెన్సెస్ని ఒక రకంగానే ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వరకు మన సెన్సెస్ని మన ఆనందం కోసమే ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వరకు మన సెన్సెస్ని భగవంతుడి ఆనందం కోసం ఉపయోగించలేదు. ఇప్పుడు భగవంతుడి ఆనందం కోసం ఏం చేస్తున్నాం మనం, రైట్? నువ్వు వండుకొని తింటుంది నీ కోసమా, కృష్ణుడికి కోసం చేసి పెడుతున్నావా? అలా ప్రతిదీ 1 by 1 ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్, am I doing this for Krishna or am I doing this for myself? Slowly start changing the actions towards Krishna. Slowly start changing the senses to be activated towards Krishna. Slowly consciousness towards Krishna. ఇలా తిప్పగలుగుతా ఉంటే then you are moving from a karma vikarma stage నుంచి you are moving to akarma. Then you are not getting any new karma. Bhakti is the solution for akarma. Bhakti is the solution. Nirmalamaina bhakti is the solution to finally approach Krishna. That is what this chapter is concluding actually. So karma yoga generally is talking about how to please the senses of myself. But Bhakti Yoga is talking how to please Krishna. Did we ever think like this? ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడన్నా భగవంతుడిని ఆనందించాలంటే నేనేం చేయాలి, మనకి ఇలాంటి ఆలోచన అసలు ఎప్పుడన్నా వచ్చిందా? వెన్ ఐ అటెండెడ్ ది సెషన్స్ ఇట్ మైండ్ బ్లోయింగ్. అసలు ఎప్పుడు నాకు అటువంటి ఆలోచన రాలా. నువ్వు చేసే పని మూలాన ఇది భగవంతుడికి ఆనందం కలుగుతుందా, ఆనందం కలగదా? ఇప్పుడు మనం ఎంతసేపు ఏం ఆలోచిస్తాం? నాకు ఆనందం కలుగుతుందా లేదా? 24 గంటలు మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. మనం బయటికి వెళ్ళి షాపింగ్ చేసినా ఇది నాకు హ్యాపీనెస్ ఉంటుందా లేదా, ఇది కొత్తది కొనుక్కుంటే ఇది నాకు, ఈ కారు కొనుక్కుంటే ఇది నాకు ఆనందం కోసం, ఈ ఒక డ్రెస్ తీసుకున్నా, ఏది తీసుకున్నా, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్, వీఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఇది నాకు బాగుంటుందా, నాకు నచ్చుతుందా, నా ఫ్యామిలీకి బాగుంటుందా, నా ఫ్యామిలీకి నచ్చుతుందా. బట్ వీ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇది కృష్ణుడికి నచ్చుతుందా. పోనీ మీ ఇష్టదైవం ఇంకొకళ్ళు అనుకోండి, గణపతి అనుకోండి, నా గణపతికి నచ్చుతుందా, నా శివుడికి నచ్చుతుందా. వీ నెవర్ థింక్ లైక్ దట్. నౌ కృష్ణ ఈస్ టెల్లింగ్, ఆచార్య ఈస్ టెల్లింగ్, start tilting your consciousness in a way
దట్ అప్లయింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్ స్లోగా ఓవర్ నైట్ అవ జరగదు. మనకున్న వాసన బలం, మీరు యూ కీప్ కోటింగ్ దిస్ వన్, మనకున్న సంస్కార బలాల మూలాన ఓవర్ నైట్ కృష్ణ అని సరెండర్ చేయటం చాలా డిఫికల్ట్. ఫెయిత్ ఫామ్ అవటం కూడా చాలా చాలా డిఫికల్ట్. ఫెయిత్ నిలబడటం కూడా చాలా డిఫికల్ట్. వీ స్పోక్ అబౌట్ దట్ క్రిస్టియన్ ఫాదర్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ ద సెషన్. 20 years he was serving the church. He was telling, believe in Jesus అని 20 ఏళ్ళ నుంచి ఎవ్రీ సండే చెప్పాడు ఆయన. వాళ్ళ కొడుక్కో మనవడికో యాక్సిడెంట్ అవ్వగానే బైబిల్ మూసేసి నాస్తికుడు అయిపోయాడు. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ సిచ్యువేషన్ వచ్చి ఆయన భగవంతుడికి దూరకు వెళ్ళిపోయాడు. భక్తి అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనం ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినా, ఎన్ని ఇబ్బందుల పాలైనా నాకు నువ్వే కావాలి అనుకోవటం ఇస్ భక్తి. అందుకే భక్తి పాత్ ఇస్ డిఫికల్ట్. అదర్ పాత్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. మెడిటేషన్ అండి, ఇక్కడికి రండి, కళ్ళు మూసుకోండి, ముక్కు మీద ధ్యానం చేయండి, అది చేయండి, ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది. లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ సేయింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీస్. అవన్నీ దే లుక్ ఈజీ బికాస్ దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ దిస్ హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సరెండర్ టు కృష్ణ, థింక్ అబౌట్ గాడ్, వర్క్ ఫర్ కృష్ణ, యూజ్ ఆల్ యువర్ సెన్సెస్ ఫర్ కృష్ణ. నో philosophy tells this one. All other philosophies are at a bodily level. This philosophy is at a soul level. And finally it is telling how we can connect to Krishna. So performer of bhakti does not create any new karma or vikarma, but also gets released from the existing reactions of karma. Can you repeat that sentence okkasari? Performer of bhakti does not create any new karma or vikarma, but also gets released from existing reactions of karma. Mataji, మీరు కూడా ఒకసారి, can you read that one? Bhakti does not create any new karma or vikarma, but also gets released from existing reactions of karma. Yeah. Sridevi garu, can you repeat that last line? Yes, sir. Performer of bhakti does not create any new karma or vikarma, but also gets released from existing reactions of karma. Yes. Kiran, can you repeat this? Can you repeat this, Kiran? This last line, performer of bhakti. Okay, sir. The performer of bhakti does not create any new karma or vikarma, but also gets released from existing reaction of karma. Venu Babu, can you repeat this sentence? Venu, are you there? Right. Renuka garu, can you repeat this? Hare Krishna. Anybody else? Anybody else who is online? Can you say this one? Manasa, okay, go ahead, Amma. Read that one. Performer of bhakti does not create any new karma or vikarma, but also gets released from existing reactions of karma. Yes. So performer of bhakti does not create any new karma or vikarma, but also gets released from existing reactions of karma. So this is the solution. This is the solution to come out of the cycle of birth and death. Yes, I would like to stop here, and the next session will continue further. Next week, today is 30th, right? Next one is 7th, I think. 7th or 6th of January. We enter into the new year. Hare Krishna, let's open it for some questions. 6th January, yeah? Next week. చెప్తారు. ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 40 years 50 years ఒక వ్యక్తి అన్ని పాపాలు చేసి అంటే చేయకూడని పాపాలు అన్ని చేసిన తర్వాత 50 years తర్వాత చూస్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు స్టిల్ హీ ఈస్ ఎలిజిబుల్. Shastra says, ఘోరమైన పాపాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా, if you surrender to me, Krishna says, I will wipe off all your sins and takes to me. 1866 Loka is the proof. And then real life examples are Ajamila story, Pundarika story, Ajamila story we discussed that last time. Throughout the life he did all kinds of nonsense. చక్కటి భార్య, సౌందర్యవతమైన భార్య ఉండగా ఒక వేశ్యతో తిరిగి సద్బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి నిత్యాగ్నిహోత్రమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో నుంచి he started eating non-veg. He started hunting animals for happiness. ఆవిడ నాకు అది కావాలి, ఆ మాంసం కావాలంటే he started killing and cooking for her, and అంటే ఆ అమ్మాయితో అంత అట్రాక్షన్ లో పడిపోయి he has become like that one.
and he has children with her, and whole life is got horrible. But at the end of the day, he said Narayana, and Vishnu Dutas have come, and Yamadutas and Vishnu Dutas, they had a big fight. In na party ante in na party. They had a big fight. So, ante that chapter or that story doesn't mean that ishtochiruntundi last minute lo unte Narayana ante ayipothund. The chances of saying Narayana in that last minute is very low. Whole life ishtochiruntundi. So like that, Shastra has so many. You take Bhagavatam, so many examples of horrible people. Like I told you last time, cheppinattu Mrugari is one person. ఆయన వేట నుంచి ఎట్లా చేస్తాడంటే, వేట చేసి ఒక సెకండ్లో చంపడం కాదు, ఒక జంతువుని చంపి టప్ 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 అని 4 కాళ్ళు ఇరక్కొట్టి బొట్లో వేసుకునేవాడు అంట. అండ్ దట్ యూస్ టు గో త్రూ సో, ఏదో 1 సెకండ్లో చనిపోతే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దట్ యూస్ టు గో త్రూ సో మచ్ ఆఫ్ పెయిన్, మేబీ ½ అన్ అవర్ 1 అవర్ అయ్యాక చనిపోయిండదంట. ఒకరోజు నారదుడు అతను చూపించి, ఏమయ్యా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అంటే, నా కుటుంబం కోసం చేస్తున్నానండి అన్నాడంట. నా కుటుంబం కోసం చేస్తున్నాను, ఇదంతా నా కుటుంబ సంపాదన, ఇది నేను చేసి అమ్మితేనే నా భార్య పిల్లలు బతుకుతారు అంటారు. సరే, నువ్వు ఇంటికెళ్ళి మీ భార్యని మీ పిల్లలు నువ్వు చేసిన పాపాలన్నీ 50% తీసుకుంటారా అని అడిగి అంటారు. వాడు నాకేంటి సంబంధం అంటారు. నాకేంటి సంబంధం, నీ సావు నువ్వు సావు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేస్తున్నావు, నువ్వు మమ్మల్ని పోషించాలి, మళ్ళీ వచ్చి ఇంటికి వచ్చి 50% తీసుకుంటావు 60% తీసుకుంటావా అని అడుగుతున్నావు అంటే, అప్పుడు వెనక నారదుడి దగ్గరికి పరిగెట్టుకొచ్చి, మా ఇంట్లో 1% కూడా రెడీగా లేరండి, 50% కాదంటే, సరే ఇప్పుడు అర్థమైందా నువ్వు చేసిన కర్మ, ఎంత జీవుల్ని ఎంత పాప పెట్టావో, ఎంత బాధ పెట్టావో నువ్వు, నీకు అంటే నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు నుంచి అంటాడు. ఓకే, భయంకరమైన పాపాలు చేశాను, ఐ కెనాట్, మన కంప్యూటర్ లాగా దెర్ ఇస్ నో అండూ ఇన్ లైఫ్, సిస్టంలో అండూ ఉన్నట్టు దెర్ ఇస్ నో అండూ ఇన్ లైఫ్. సో అండూ చేయాలి ఎట్లాగా అంటే, ఈ సేస్ ఇదిగో ఈ మంత్రం చెయ్యి, యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పాపాలు. అండ్ ఫైనల్లీ హీ వెంట్ టు వైకుంఠ. భయంకరమైన పాపాలు చేశారు. మన మనసులో అనిపిస్తుంది ఆయనకన్నా మనం చాలా బెటర్ కదా అనిపిస్తుంది. అతనికే వైకుంఠం వెళ్ళే అవకాశం ఉందంటే మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బికాస్ వీ డి నాట్ డూ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ మిస్టేక్. అంటే ఈ జన్మలో చేయాల, ఏ జన్మలో ఎంత భయంకరమైన మిస్టేక్స్ చేసామో మనకు తెలియదు. ఈ జన్మలో మనకు కాన్షియస్నెస్ ఉండి, నేను అటువంటి భయంకరమైన తప్పులు చేయలేదో, చిన్నవి చేశాను అని మనం అనుకోవచ్చు. సో ఐ విల్ రీఐటరేట్ దట్ వన్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎ ఛాన్స్. ఎస్పెషలీ ఈ కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తనలో వెన్ చైతన్య మహాప్రభు వాస్ గోయింగ్ టు ఎవ్రీ స్ట్రీట్స్, ఎటువంటి వాళ్ళనన్నా హీ సెడ్, ఈ మంత్రం చేయి తరించు, ఈ మంత్రం చేయి చరించు. బికాస్ స్వయం భగవాన్ హీ వాస్ వాకింగ్. ఆయన శిష్యులు అడిగేవాళ్ళంట, ఏంటంటే పరమ దుర్మార్గులకు మీరు మంత్రం ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు, వాడు ఇంకో కనీసం 100 జన్మలు పాపాలు అనుభవిస్తే కానీ మీ దగ్గరికి వచ్చే రైట్ లేదు, వాడికి కూడా మీరు మంత్రం చెప్పి వాడిని నా దగ్గరికి రా అంటున్నారు ఏంటంటే, నథింగ్ డూయింగ్ ఇన్ కలియుగ, ఐ ఆమ్ ద నామావతార్, ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ ఓన్లీ టు టేక్ పీపుల్ దిస్ వన్. వాడు ఎటువంటి వాడు నాకు అనవసరం, ఎవరికన్నా నేను నామం ఇస్తాను, తీసుకెళ్ళిపోతాను. దట్స్ వాట్. అందుకనే చైతన్య మహాప్రభుని, హూ ఇస్ నన్ అదర్ దెన్ కృష్ణ, దే కాల్ హిమ్ మోస్ట్ మర్సిఫుల్ అవతార్. మిగతా అవతారాస్లో అంత దయగలిగినది ఈ మర్సిఫుల్ అవతార్. ఎవరినైనా సరే కమ్, హీ వాజ్ ఎంబ్రేసింగ్ ఎవ్రీబడి. పరమ పాపాత్మలు హీ వాజ్ ఎంబ్రేసింగ్. ఆ రోజు నుంచి దే స్టార్టెడ్ doing Mahamantra, and they were finally made eligible to go to this one. Even some of the great sannyasis in their past life, they have done so many mistakes. Now today they are sannyasis. అంటే ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా పాత లైఫ్ అయిపోయినట్టు. ఒక్కసారి వన్స్ యూ సరెండర్ టు కృష్ణ, యువర్ పాస్ట్ లైఫ్ ఇంకా మనకు సంబంధం లేదు. అందుకనే దే సే దట్ వన్, నో డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద పాస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ గ్రేట్ పీపుల్ అంటారు. ఎందుకంటే దే ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ కరెక్టింగ్. ఇంకా మన పాస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోకూడదు. ఈయన ఒకప్పుడు తెలుసా మీకు, ఇంక మనకు అనవసరం. ఈ రోజు ఆయన కాషాయం తీసుకున్నాడు, ఈ రోజున ఈస్ టెలింగ్ దట్ ఐఎమ్ సరెండర్డ్ టు కృష్ణ. ఇంకా పాస్ట్ మనకు అనవసరం. వీ హావ్ టు ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ ఫ్యూచర్. సారీ, ఐ జస్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మాతాజీ? And just say on the eligible for Swagala. But I don't want to go to Swagala. I want to take one more land to go to permanent. Why is he there with me? To some extent yes, and to some extent no. Ante if your desire is so strong, Krishna will change your destiny. స్వర్గలోకంకి వెళ్ళి ఇతను మళ్ళీ ఎంజాయ్మెంట్స్ లో పడి, ఏమవుతుందంటే భోగం, ఎంజాయ్మెంట్, వాట్ ఎవర్ సెడ్ అండ్ డన్. షుగర్ పేషెంట్ ఉంటాడండి, స్వీట్ తినద్దని ఎంత చెప్పినా ఆయన మనసు స్వీట్ మీదే తిరుగుతూ ఉంటుంది, వద్దన్నా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అట్లా భోగం చూస్తే భోగం మీద ఇంకా లాగుతుంది మనసు. మనం ఒక 50 years 60 years ఆఫ్ స్వర్గలోక వాసం ఉన్నామంటే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాక కూడా అలాంటి భోగం కావాలని అనిపిస్తుంది.
సో నార్మల్ పాత్లో చాయిస్ లేదు. అంటే బికాస్ యూ హెవ్ డన్ సమ్ పుణ్య, యూ హెవ్ టు గో టు స్వర్గ అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హెవ్ టు టేక్ నార్మల్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ తీవ్రమైన డిజైర్, కృష్ణ ఐ వాంట్ టు కమ్ టు యూ, కష్టమో నష్టం అయిపోయిందంటే కృష్ణ కెన్ చేంజ్ యువర్ డెస్టినీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్వర్గలోక హీ కెన్ మేక్ యూ పుట్ ఇన్ టు ద అనదర్ హ్యూమన్ లైఫ్ అండ్ కంటిన్యూ యువర్ పాత్ ఆఫ్ భక్తి. కృష్ణ కెన్ చేంజ్ అండి. అదే చెప్తున్నా కదా, నార్మల్ పీపుల్కి నేచర్ డిసైడ్స్. Nature decides their next action, next body, Yamadharmaraja. For devotees, Krishna is the personal person who is deciding what happens next. Like we keep discussing, class lo top 5 students ki class teacher baga పట్టించుకుంటది, మిగతా వాడిని చదువుకోండి పాస్ అవ్వండి అన్న 5 స్టూడెంట్స్ ని టీచర్ గట్టిగా పట్టించుకొని వాళ్ళకి స్పెషల్ హోంవర్క్ ఇచ్చి బాగా చదువుతున్నావా లేదా అని చూసి. Like I remember one of my teacher during our, I'm a chartered accountant by my academics. So in those days, used to be a very nice teacher. ఆయన ఒక సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఎగ్జామ్స్ ముందు ఇంటికి వచ్చి చూసి మాట్లాడేవాడు. రాత్రి 9:30కి వచ్చేవాడు. ఆయన చదువుతున్నావా, లైట్ ఆర్పేసి పడుకున్నావా అని ఒక్క సెకండ్. ఈ వాజ్ నాట్ వేస్టింగ్ టైం. అలా వచ్చి, అంటే చిన్న ఊరు, యూస్ టు గో అరౌండ్ 10 houses క్విక్గా 20 minutes అలా వెళ్ళి చూసి వచ్చేవాడు. జస్ట్ టు కీప్ అస్ యాక్టివ్, టు కాన్స్టెంట్లీ రిమైండ్ అస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ది ఎగ్జామ్ అన్నట్టు అనమాట. దట్స్ హౌ ఐ కెన్ కనెక్ట్ టు కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎనీ అదర్ థాట్స్, క్వశ్చన్స్? హరే కృష్ణ. అమ్మ ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఎనీబడి, ఎనీ థాట్స్, క్వశ్చన్స్? వాళ్ళు మాట్లాడింది అర్థమైందా, క్లియర్గా ఉందా? వాజ్ దట్ హెల్ప్ఫుల్? ఎనీ డౌట్స్? ఇస్ ఇట్ కన్విన్సింగ్? చెప్పమ్మా. Is the topic convincing? Yes. Yes, very much. Okay, good. Right. So let's stop here for today, and we'll talk about all these things in the next session. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahladanadayine. Prahladanadayine. Hiranyakasi Purvakshaka. Hiranyakasi Purvakshaka. Silakanka nakalaye. Silakanka nakalaye. Ito Narasimha Parato Narasimha. Ito Narasimha Parato Narasimha. Yeto ya Parato Narasimha. Yeto ya Parato Narasimha. Pahi Narasimha Hrudaye Narasimha. Pahi Narasimha Hrudaye Narasimha. Narasimhamadim Charanam Prapatte. Narasimhamadim Charanam Prapatte. Tava Kara Kamala Varenaka Adbhuta Sringa Dalita Hiranyakasipu Tanu Brahmda Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare. Jai Jagadish Hare. Tavakara Kamala Varenaka Adbhuta Sringa Dalita Hiranyakasipu Tanu Brahmda Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare. Jai Jagadish Hare. Jaya Narasimha Dev, Narasimha Dev, Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev, Narasimha Dev, Narasimha Dev, Jaya Narasimha Dev, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada,
Prabhupada Jai Jai Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Jai Gurudev Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol 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 Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Bhakti Vignanashika Narasimha Bhagavan ki Jai Shiromani Prahlad Maharaj ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai Vrindavan Dham ki Jai Vaikuntha Pandhari Dham ki Jai Mathura Dham ki Jai Puri Dham ki Jai Mayapur Dham ki Jai परमपावन तुलसी महारानी की जय कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय अखंड वैष्णव कोटि की जय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा Thank you all for patiently listening to me. Whatever little knowledge I have, I'm sharing. If you have any questions, we can continue to talk, exchange our knowledge. It is not that I know and you are receiving. We can discuss. And there are so many things I also don't know. When we discuss, I will try to find out and I will also try to share that knowledge with you. Thank you for encouraging. Last one announcement before we stop. Next week is January 6th. On January 6th, one of the great person called Yugal Kishore Prabhu from US is coming next week to Green Grace Apartments. He is the one who inspired thousands of people who are living in US. And he's a Telugu speaking person, Yugal Kishore Prabhu. He has inspired thousands of people into the Krishna conscious path. But ఆయన అందరికీ పనికొచ్చేట్టుగా he has written books on art of self-management, anger management, and stress management. He has written books and he wanted that books to be given to everybody so that not only Bhakti path, even people know how to manage their lives, day-to-day lives. Next week, in Green Grace Clubhouse, we are doing 2 to 4 a session with him. So I know next week is a little stretch, 2 to 4 akkada, 5:30, 6 nunchi manaki mana session undi. I would request if you can kindly come and attend that session. He's a great soul. His darshan itself will make our life into the right path. And also another important announcement, there is one great soul from Vienna. He's a sannyasi. He's an Austrian gentleman. He called me yesterday saying that next week they are coming to our house. He has come to Vrindavan. ఆయన ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఆయన వచ్చినప్పుడు we'll try to have one session with him. And he's an Austrian, foreign body. You can see his dedication to Krishna. When I saw them, I had tears in my eyes. So such great souls are coming. I know it is a little extra effort, but I request you to try to take out some time and come take their darshan, spend half an hour, 45 minutes, whatever you can do. Hare Krishna. Thank you. Prabhuji, they will be in this 5:30 session or afternoon session? Untadamma, evening session. ఆయన యుగల్ కిషోర్ దాస్ ప్రభుతో అన్నది 2 to 4 అమ్మ నెక్స్ట్ సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ ఇన్ పర్సన్ సెషన్. అది జూమ్లో ఉండదు. మీరు రాగలిగితే దట్ విల్ బి గుడ్. బట్ ఈవినింగ్ సెషన్ ఐ విల్ డిసైడ్. ఆ రోజు కనుక ఆయన మహారాజ్ గారు, నరసింహ మహారాజ్ గారు కనుక హిస్ నేమ్ ఇస్ నరసింహ మహారాజ్. ఆయన కనుక భక్తి చకోర నరసింహ మహారాజ్ ఆయన పేరు. ఆయన కనుక ఆ రోజు కల్లా వస్తే, ఆయన హీ టోల్డ్ మీ టుడే దట్ హీ వాంట్ టు కమ్ అరౌండ్ 4th or 5th. ఆయన వస్తే నెక్స్ట్ వీక్ ఐ వాంట్ టు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అవర్ సెషన్, ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు స్పీక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అట్లీస్ట్ 2 hours are here in person, and Zoom also I will try to arrange so that you can listen to him. Our session we can continue maybe whenever is the next possible day as well. Thank you. Hare Krishna. Sridevi garu, Jyoti garu, Renuka Mataji, Madhu, Kiran, Manasa garu, Venu, and Sangeeta Reddy garu. I don't know who is Madhu. Thank you all for joining. We'll meet again next week. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. I'm from my home, Prabhuji. Madhu from my home. Okay. Yeah. Thank you. Hare Krishna, everyone. Let's take some. Amma, prasadam తీసుకొని వెళ్ళండి.
ప్రాపర్ గా తీసుకొని వెళ్ళండి, కొంచెం కాదు. హరే కృష్ణ. జ్యోతి గారి వాళ్ళ మీ హస్బెండ్ ని కూడా పరిచయం చేశారు, చాలా సంతోషం. అగైన్ మానస, మీరు మీ హస్బెండ్ ని పరిచయం చేశారు, వెరీ నైస్. ట్రై టు ఎంకరేజ్ దెమ్ అండ్ బ్రింగ్ దెమ్ టు అవర్ సెషన్ సో దట్ దిస్ నాలెడ్జ్ గోస్ టు ఎవ్రీవన్. He is in recovery mode, only that he could attend. ఏంటమ్మా? He is still in recovery mode, so he is home, so that is why he is available. Otherwise, ఓకే, అండర్స్టాండ్. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అండి, టేక్ కేర్. Thank you, హరే sir. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ సత్య. హరిబోల్, ఇందాక నేను పిలిచాను వేణు, దొరకలేదు. వి కుడ్ నాట్ అదే స్పీక్. సారీ, మ్యూట్ లో ఉండిపోయింది నాది. I understand. That's okay. Thank you for joining, Venu. Hare Krishna. Oh, thank you వెరీ మచ్.